Also, chat. I did do one thing before I started stream. One little itty bitty thing. Uh, it's a little overdue, honestly, because it was kind of fucked. But more IDs. No, it's not game related. One sec. Let me do one thing real quick. Haircut. That's what I guys should have done that too. Actually, I forgot my mustache though. Why is the man pregnant? Hello, Chad. You finally got pregnant? No, I got you pregnant, bucko. You should be expecting. That's why you've been feeling sick this morning. Have a butt baby. Hello, Chad. Pregnant. Hope you guys are doing well, Chad. Hope you guys have been having a good day. I regret it. Well, I can't grow like an actual nice beard. I just get the fucking. It doesn't grow in full, so it's okay. Thankfully, I've actually managed the pro tier move to always look like I'm 30. And that's have eyes that make me look like I'm depressed. So thankfully I'm not gonna get carded still. Yeah. It's just that easy, honestly. It's truly just that easy. I just learned to grow a beard strat. Hold up, hit me up with it. I'll get ads, chat. Get motherfucking added. My age. Starting to go gray. You're really losing yourself over there in your 60s, buddy. What is that emote? All right, chat.
I'm scratching my neck all day. It's time. Can I get that in English? Enjoy the Bussy. Thank you. Enjoy the league, Dawn. All right. Fresh shave indeed. Seder, Baija, Summerlua over new raid. Seems to be good. So tanky. She seems like a very strong Ogi character. Now I look like the drunk on. Goddamn. This is everything I've ever wanted. Horse will be better. White Knight will be better. It's fine. Alright, chat. No pussyfooting. No meandering. No nothing. We got shit to do. 좋아. 이걸로 성공한 임무만 90번이 넘었어. 따로 하는 부탁도 다 들어줬고. 이만하면 죽은도 나를 중요한 신복으로 생각하지 Horse, 않을까? White Knight, and Mom. That's true. Chat, you ready? 좀 채울까? 넬리. Oh yeah, we stopped with Nelly saving Wild Hunt Heathcliff after we finally got him to fucking sit down. So he could Earl King Heathcliff could head to the roof. Also, yeah, she had given him the info on how to destroy Henley and helped him meet Isabella. 이 저택은 네 편이었던 적이 없었지. 단 한 번도. 그리고 히스클리프, 대신이라는 표현은 조금 섭섭할 것 같아. Heathcliff slowly approaches Nelly. I can't imagine the level of betrayal he must be feeling. 이유를 말해. 정말 변했네, 히스클리프. 옛날 같았으면 이유 같은 건 물어보지도 않았을 텐데. 너라서 물어보는 거야. 내가 우리의 어린 시절까지. 히스클리프, 너는 뭐가 제일 무섭니? 나는
캐서린 아가씨가 보았다는 유령도, 이 저택에 간간히 몰아치던 폭풍도, 술만 마시면 행패를 부려대는 A 힌들리시도 location. Are you caught up? Were the 2 days of fest enough for you to catch up on the VOD? 어느 날 생기고 말았지 뭐야. 그건 몸과 마음이 피폐해진 채 늙어가는 한 사람이었어. Right at the end of the canto. Good. 어느 세계에서나 히스클리프 너와 캐서린 아가씨로 인해 고통받고 있는 나였지. 너와 캐서린 아가씨 사이에는 언제나 증오와 오해와 끔찍한 집착들이 맴돌았고, 모든 곳에 나는 그 궤도의 바퀴살에 쥐어 빨려 들어가 버리고는 늙어 죽을 때까지 계속 굴렀던 거야. 계속. 제일 끔찍했던 건 그 모든 세계에 나는 끝까지 모르고 있다는 거였지. 내가 평생을 너희들에 의해 삶을 야금야금 도둑맞고 있는지조차. 그래서 아가씨에게도 같이 보여드렸지. 그저 내 마음이 보고 싶은 걸 볼 수 있는 거울 조각이라고 말이야. 거울 조각은 사람의 마음에게서 무수한 균열을 이끌어내죠. It was all her. What the fuck? 평생 살아왔던 자신의 모든 것을 뒤흔들 이제까지 노력했던 것이 아무것도 아닌 것처럼 느껴지기도 하며, 더 나아가서 의심을 심어버리게 만듭니다. 자신이 나아가고 있는 방향에 대한 근본적인 의심이며, 동시에 다른 세계의 나까지 개입을 하려고 하죠. 그것이 응당 올바른 참견이라고 믿어 의심치 않은 채요. What I'm hearing is mirror worlds are very bad for the common person to see. 넬리에게 거울을 보여준 자가 있었다면 그자가 바라는 것이 그것이었겠죠. 하지만 그 정도의 상호작용이 가능한 거울 기술은 분명 그 후에는 일이 순조롭게 진행되더군. 거울 너머에서 본인만큼 괴로워하는 누군가와 대화를 하면서 한참을 나오질 않더니 그 실험실이 탄생되기 시작했지. Them because the version he saw, yeah. 꿈에도 모르셨을 거야. 관에 잠들기 전까지도 나만큼은 믿어 의심치 않으시더군. 세상 속에서 자라온 아이란 순진하지. 아니, 순진한 게 아니라 당연한 건가? 아가씨. 그래도
우리의 지난 세월들을 전부 부정하진 마. Heathcliff hit her in the head with the bat. 네가 학대당했을 때 느꼈던 연민과 언젠가는 네가 다른 누구보다 잘 되기를 빌었던 마음은 진심이었어. Hit her with the bat. Get her the fuck out of here. That's so fucked. Holy shit, she's tanky. Oh, we still have this. Well, maybe we'll actually use that this time. Oh, I see how it is. Okay. Whew. Oh, she has a lot more moves. Oh, she kills staggered units. Fucking shit. Hatred. Great. Go my Haishao. Oh, consuming the daily. There's a daily count? Really? I didn't use it in that fight. Still not read things. Oh, I see. Command seals and FGO. That means I apologize. That means literally nothing to me. What does that mean? Oh, I see. Oh, thank you. You're such a bitch. Oh, Nelly, I'm sorry. You're staggered. You're so fucked. Goodbye, Nelly. That's 1200. Oh, you lucky fuck. A woman stands before us. Her body and mind are spent, weighed down, and sinking into the oblivion of time. I believe. Go my high shell pegs. Face the gotcha power. Hong Lu approached Nelly. There was an odd desire in Nelly's eyes. Perhaps it was envy, or perhaps it was anticipation. She gave me a mirror most beautiful, most alluring. It was as gorgeous as a lovely manicure. Nelly shuddered, caught by an ineffable emotion. She mutters in a cold, detached voice. There I saw the kind of life that was laid out before me. Honglu leaped backward, away from the sudden metallic noise, but it was too late. The chains that exploded from Nelly's suitcase wrapped around Honglu's arm. Though Honglu's movements may be restricted, maybe there's a way to use that against Nelly.
아는 것을 모른 채 할 순 없으니. Oh, Nelly, I'm so sorry. You might have restricted him, but you didn't actually. Go my high shell pack. 일기당장 시비 숨긴 너나 이 앞에 숨쉬는 자 돕기를 본다. 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어 바로 묘여 길을 열어라. Fair and balanced. 결정 염화. 200-year-old IDs. That's crazy. Alright, well, we got her down a little bit. Where's that going? It's going there. Last night bet on the collab. I don't remember what I used for the collab, I'm sorry. Oh! 불필요한 관심은 사용하죠. 저는 조용한 게 좋아져요. And she should just be dead. 넌 모든 푸른 것을 견디었어. Go my high shell pack. I'm pretty sure I used high shells for it. 캐서린 아가씨는 종종 날 힘들게 했어도 함께했던 세월까지 부정할 정도는 아니야. 가끔은 돌아가신 언쇼 씨도 그리워. 그래, 난 모든 것에 악의를 가지면서 살진 않았어. 그저 내 미래를 바꾸기 위해 부단히 노력했던 것뿐이야. 여기까지 오기 위해, 치프 버틀러가 되기 위해 누구보다 노력해오면서 비켜. 계속 앞으로 갈 생각이니? 소용없어. 아마 지금쯤이면 그 이스클리프는 옥상에 도달하고도 남았을걸. 그리고 이야기는 그걸로 끝내는 거야. 차라리 그게 낫지. 그렇잖아? 서로 대화할 용기도 없는 주제에.
너희들은 내가 조금만 비틀거나 다르게 전달해도 그걸 전부 믿어버리곤 했잖아. 아니요. 아무 편지도 오지 않았어요, 아가씨. 어디서 분명 잘 살고 있을 거예요. 초대장은 제 쪽에서 보낼게요. 아가씨에게 편지 한 통 없었던 히스클리프지만 이 저택에 돌아올 수밖에 없도록. I want her dead. 뜯어보지 않으셨어. 그 고집은 아무도 꺾을 수가 없을 거야. 아무도. 누구보다 나와 다른 사람들을 휘둘러 왔으면서 정작 너희들은 직접 이야기를 하지 않고 묻지도 않아. 그런 나태함을 가지고서도 앞으로 계속 나갈 자격이 있다고 생각해? 끝난 거야. 이야기는 여기서 끝이라고. Alright. I'm glad we stopped when we did. I'm sorry for blue ballsing you guys, chat. But fuck Nelly. I would not have been focusing on Fess. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 That's so fucked. Man, I just want my boy to be happy. Fuck. I ain't out here trying to say he deserves to be happy or that whatever they've done is, it's bad or like or any of that shit. I'm just saying I want my boy to be happy. Fuck. Okay, your only way to communicate with her. I don't understand why you're here the way you are. Yeah. She's cute, so she's right. You're wrong. I wanted to agree with that the entire time, but no, she's a massive bitch. Cap, the funny thing is, this is the one game you don't play, but you can get an ID of her, so it's the one time you can kind of play as the character you like. I mean, technically it's a different character in, like, her outfit, but, like, I'm just saying. She a hoe. Fuck. Also, good morning, Cap. Nellie was right. Heathcliff and the Earl King had already disappeared into the rooftops. The only chance Virgilius gave us, the awakening I managed with my clock, the very last of Heathcliff's hopes. 그래, 정말로 끝나버렸어. 색깔이 끊임없이 섞여든다. Huh? And this vortex of colors mixing into a sludge. 잠깐 동안 보라색으로 빛났던 마음에 Oh, I didn't realize he was talking. 또다시 빛빛이 칠해지다가 빛바랜 색으로도 더 칠해지고, 그래서 어느덧 내 색깔은 검색이 되어버렸다. 아무에게도 보이지 않는, 보일 필요조차 없는 새까만 밤의 색, 뒷골목의 색.
또다시 그러게요. 히스클리프 씨가 갑자기 어디에? 무슨 소리야? 난 여기 있잖아. 뻔한 결말이지. 또다시 뒷골목으로 돌아갔을 거야. 불쌍한 히스클리프. 이번에도 패배와 좌절만을 맛보고 돌아가는구나. 그만해. 듣고 싶지 않아. What the fuck, man? 딱하지. 너희와 있어도 뭐 하나 바뀌지 않을 아이였을 거야. 마왕이자 악마가 되어서 You're 돌아온 such a bitch. 히스클리프를 봐. Heathcliff the Devil? 히스클리프의 말로지. 이곳에 더 이상 있고 싶지 않아. 결국 린틴이랑 결혼해야겠지. 지금 히스클리프와 결혼하면 내 품위가 떨어지고 말 거니까. 진짜 맞아. 방 안에서는 캐시와 넬리가 한창 나에 대한 얘기를 하고 있겠지. I gotta go shave off the rest of my mustache, bro. I got like half of it. 서둘러 나가야겠어. 더 이상 듣고 있다가는 내 마음이 분명 산산조각 나다 못해 터져버릴 테니까. 근데 망할 시계 소리는 아직도 들리고 있네. 내가 얼마나 고통받더라도 시간은 계속 흘러간다는 거지. 근데 더 기다린다고 뭐가 바뀌지? 더 기다린다고 뭐가... 알았어! 기다려볼게! 린틴과 결혼한다면 히스클리프를 더 나은 사람으로 만들어줄 수 있어. 그러니까 그 애는 내가 자기를 얼마나 사랑하는지 알아서는 안 돼. 아니야. 이번엔 열려있는 그 문을 도로 닫고 싶지 않아. 여전히 두렵고 겁이 나. 그럼에도 미안해, 캐시. 너를 실망시켰어. 왜냐하면 나는 네 진심을 듣는 게 두려웠거든. 알아. 이 미래는 우리에게 다시 올 수 없을 미래라는 거. 내 망설임이 우리를 망쳤지. 그리고 그건 우리뿐만이 아니라 넬리도 망쳤지. 이젠 내가 망가뜨린 것들을 고쳐야 할. Interesting.
Dante, my goat indeed. 벚꽃들은 척박한 황무지나 가파른 절벽에서 피어나. 그래서 겉보기엔 항상 고독하고 쓸쓸해 보이지. 그럼에도 내가 이 꽃을 제일 좋아하는 이유를 말해줄까? 다른 꽃들은 전부 말라 비틀어지고 흐릿하게 변해가는데 이 꽃은 시들고 말라가도 색깔은 처음과 같이 똑같더라고. 그래서 난 네가 없을 땐 이 꽃들을 말려서 내 방에 걸어놓을 거야. 반지를? 바보 같은 소리 하지 마. 너를 두고 내가 왜 없어지겠어? 멍청하게도. 지금까지 이 말의 의미를 모른 채로 살고 있었어. 캐서린, 너의 모든 말들은. 나 돌아왔다. 어디로 사라졌던 거예요? 벼락이 치고 나니까 갑자기 온데간데 없이. 괜찮은 건가요? 히스클리프 씨? 아니, 여전히 괴롭고 여전히 고통스러워. 나는 너를 내버려두고 옥상으로 올라갈 거야, 넬리. 뭐? 마왕 히스클리프, 그자는 내 미래가 아니야. 너와 그놈은 모든 걸 알고 있음에도 같은 선택을 한 사람이지. 나는 달라. 다른 선택을 할 거야. 지금까지 우리의 부모 역할 하느라 수고 많았어, 넬리. 캐서린 씨가 유언장에 써놓았던 그중 킨들리, 에드가더 모두 서류상 워더링 하이츠의 실소유자는 히스클리프 씨로 넘어가게 될 수도 있겠군요. God damn it. Oh, it's not. I mean, it is, though, because that means she has to listen to him, because she, like, works for the manor, right? Oh, it was Josephine does. Josephine does, right? 네가 원하던 대로 자유라는 미래를 줄게. 그러니까 마음대로 써나가 보던가. 네 혼자만의 이야기든 뭐든 간에. With that, Heathcliff left Nellie behind and began making his way to the rooftop. She was about to, true. Nellie collapsed to the floor, making an odd noise that sounded like a mixture of laughter and sobbing. 해방됐어. 해방된 걸까? 뭐해? 다들 빨리 안 따라오고. I'd have to go look at the will thing again, but I'm wondering if Catherine, another thing was Catherine transferred the ownership of her maids to somebody else in the will? 생각? 내가 언제 그딴 걸 깊이 한 적이 있었나? 그냥 내가 무엇을 해야 할지 분명하게 알 것 같아. 그래서 그래. Alright, I kinda gotta take a leak. Alright, let me go take a leak. Ashbag. Yeah, let me finish. Let me get rid of my fucking mustache.
Alright, it's gone. Like, the initial plan was I was gonna leave the mustache, but I was just gonna trim it. But that went to shit. And that's what I would have preferred to do. But since I shaved, like, part of it off on one side, it was better to just get rid of it. Earl King Heathcliff awaits us on the rooftop. Just as Faust expected, the powerful and oppressive energy that surrounded him had only grown more ferocious since our last encounter. This must be because of the golden bow and the pure form of humanity. Golden bow, sorry. Heathcliff watches us stumbling up the stairs through our exhaustion. He lowers Catherine's coffin to the rooftop floor. Our honest theme just bugs me. Thank you, though. I appreciate it. Golden bow. 이곳은 나만의 천국이다. 거의 다 이르렀지. 천국? 이 꼴을 보고도 그런 말이 나오냐? 똑바로 봐. 나는 지옥의 한가운데에 있는 거야. 캐서린이 죽었다는 사실을 알게 된 후, 난 모든 것에서부터 캐서린을 보았다. 심지어 내 얼굴을 볼 때에도 캐서린이 떠올랐지. 온 세상이 나에게 계속해서 알려주고 또 알려주는 것 같았어. 캐서린은 이 세상에 틀림없이 존재했지만 나로 인해서 그러니까 내가 제대로 숨을 쉬고 심장이 뛰기 위해선 변함없이 열망해온 그 소망. 모든 세계의 히스클리프를 죽여야 한다는가? 그래, 그 단 하나의 사실이야말로 많은 히스클리프들 또한 처음에는 내게 분노를 하거나 목숨을 구걸하다가도 결국은 자신의 죽음이 캐서린을 위한 것임을 인정하고 기꺼이 목숨을 내놓다고. 유쾌하지 않은 일이었지. 세상에 히스클리프를 사랑하는 사람은 아무도 남아있지 않으며 그걸 알면서도 이 손, 그거 아나? 히스클리프는 죽어도 아무도 울어주지 않아. 그래서 내가 대신해서 묻어주고 울어주지. 비록 내가 죽을 땐 정적만이 가득하겠지만. 아니야, 네 방법은 틀렸어. 물론 캐서린을 행복하게 할 수 있다면 난 무엇이든 바쳤을 거야. 하지만 모든 세계를 보았던 너라도 하나만은 끝까지 깨닫지 못한 게 있더라고. 무슨 말이지? 어떤 세계에서든 간에 캐서린과 히스클리프는 항상 비참하고 불행하게 끝난다고 했지. 하지만 아주 작은 열쇠 하나만으로도 행복해질 수 있었어. 아니야, 그런 세상은 없어. 아니, 우리의 존재로 인해 캐서린은 반드시. 답답하네.
우리의 존재 자체가 문제가 아니었다니까. 그냥 그 문을 열고 들어가서 무서워도 부끄러웠어도 아주 조금의 용기를 내서 말을 걸면 되는 거였어. 그걸 어떻게 증명할 수 있지? 내 개소리는 이미 눈을 감은 지 오래인데. 맞아. 네 놈 말대로 과거를 바꾸면서 증명할 수는 없어. 내가 무슨 짓을 하든 간에. 그럼에도 나는 옥상으로 왔어. 이게 무슨 뜻이야? 너나 나나 서로 망한 새끼들인 건 맞지만 How wild. Alright, buddy. Alright, Dario. 난 너처럼 모든 원인을 없애겠다며 잡아 죽이고 다니진 않을 거라고. 마음이 어디까지 무너졌다고 하더라도. That mean Keck point this guy can't read. 나는 너를 죽이고 다음 세계로 넘어갈 거니까. 그럼 뭘 기다리는 건데? Heathcliff pulled the golden bough from the roof of the manor, where it was installed as a lightning rod. 소용없어. 부술 수는 없어도 망가뜨리는 건 가능하지. 죽이겠다고? 나를? 아니, 네 소원대로 나를 지르겠다고. 뭐? 역시 잘은 모르겠지만 너는 이 벼락을 먹으면 황금가지가 필요한 것이? 그렇다면 내가 그 힘을 빼앗아 버리면 다행히. 원래 내가 공부는 못해도 냄새는 잘 맡아왔잖아. Keck point. 개설인, 내가 돌아와서 문을 열어줘. 왜 스스로를 찌른 거예요? 이 집 곳곳에 있는 캐시에게 내 목소리가 닿아야 하니까. 지금까지 내가 보았던 황금가지는 마음을 연결시켜주는 것 같았으니까. 그게 개소리는 워더링 하이츠 그 자체가 되었어. 어떻게 인지는 나도. 하지만 캐시도 넬리와 이놈이 보았던 그 거울을 똑같이 본 거라면 그리고 나와 계속 같은 마음을 가지고 있었다면 그 애가 어떤 선택을 했을지 알 것 같거든. 생각해보면 여기 온 이후로 워더링 하이츠는 계속해서 나를 밀어냈고 일기장은 계속 언제나 솔직하지 못했어. 히스클리프 씨, 무슨 말인지.
The diary flips through its pages until it comes to a stop on the last page. 히스클리프, 그거 알아? Thank you for the follow, Don Quixote. 아주 오래전 조세핀이 들려준 이야기가 있었어. 이 저택 아래에는 아주 오래되고 깊은 강이 흐르고 있다고 했지. 터가 좋지 않으니 아무것도 세우면 안 된다고 수많은 건축가가 입을 모아서 말했대. 그럼에도 이 워더링 하이츠는 세워졌어. 보이지 않는 이 깊은 지하의 강 위에서. 그리고 나는 어렸을 때부터 이 저택에서 돌아가신 엄마의 유령을 보곤 했어. Dark Souls 2. 넬리, 저 유령 보여? 무슨 소리를 하는 거예요, 아가씨? 유령 같은 건 없다니까. 그러게 제가 낮잠자라고 할 때 퍼뜩퍼뜩 잠들었어야죠. 마님. 다행히도 그걸 보는 건 나 혼자만이 아닌 듯했지. 이 조세피는 마님이 다시 돌아올 줄 알고 있었어요. 저 밑에 흐르는 강물이 마님을 다시 이 저택으로 데리고 올 거라고. 그렇게 제가 이 집에서의 임무를 다 끝내면 그 강의 물을 마시게 해주시겠다고. 그리고 그건 내가 자라날 때까지 계속해서 보였지. 히스클리프가 떠나고 모든 의욕을 잃어버린 나에게 넬리는 거울 조각을 보여줬어. 아가씨, 제가 신기한 거울을 하나 얻어왔어요. 재미난 것들이 막 보이더라고요. 요 아가씨는 이런 발명품을 좋아하실 것 같아서요. 그 거울 속에서 나는 수도 없이 많은 히스클리프와 나를 보았어. 히스클리프는 나로 인해 황폐해지고 냉혹해지고 우울해지고 그건 마치 처음부터 짜여진 운명 같았어. 어떤 식으로든 반드시 비참해도 갔지. 저기 보여? 다른 유령이 또 보이고 있어. 아가씨, 상태가 많이 안 좋아요. 찬바람 쐬지 말고 들어가서 쉬세요. 저 유령은 왜 계속 슬프게 울고 있지? 그리고 왜 낯이 익은 걸까? 나 거울을 맞아봐야겠어, 넬리. 나는 히스클리프가 행복해질 수 있는 유일한 길을 찾아내고 싶어서 밤새도록 그 거울을 보고 또 보고 또 보고. Man. 두 눈에서 피눈물이 Catherine the 흐르게 Goat. 봤어. 그러다 계속 들려왔던 비명 소리의 끝에 가장 절망하는 캐서린들을 만나게 되었지. 너는 모든 세상에서 제일 고통스럽게 소리 지르고 있는 캐서린이네. 이 세계에서 히스클리프는 나 때문에 먼저 죽어버렸으니까. 우리도 너처럼 거울 너머의 모든 세계를 떠돌아다니며 보. 하지만 그 어떤 세계를 보아도 히스클리프와 나는 그러니 우리에게 남은 건 고통뿐이야. 모든 히스클리프는 왜 항상 행복해질 수 없을까? 답은 하나야. 우리 탓이지. 캐서린이 있기에 히스클리프는 반드시 불행해져 가니까. 모든 히스클리프가 불행한 건 나의 탓.
모든 체제에 내가 없어진다면 모든 히스클리프는 행복해질 수 있는 거야? 그래. 그러니까 우리를 너의 세계에 초대해줘. 제일 먼저 이곳에 너를 죽인 다음에 Man. 그 다음 세계로 넘어가서 Man. 나를 죽일 거야. 그러면 히스클리프들은 천국에 도달할 수 있구나. 내가 없는 천국에. 그제야 모든 굴레가 풀리는 느낌이었어. 그건 너무나 당연히도 내가 해야 할 일 같았어. She wanted to become her own Earl King Heathcliff. 나는 모든 히스클리프를 사랑하니까. 그 애는 행복해져야 마땅한 존재니까. 말씀하신 대로 뒷골목에 연줄을 좀. Fuck. Good. We got ads here in a second, chat. 힌들리치를 파산시켰어요. 도박에서 모든 재산을 완전히 잃었다고 하더라고요. 넬리가 아는 사람의 도움을 받아 힌들리 오빠를 파산시켜 워더링 하이츠를 빼앗았고. What the fuck? 결과는 걱정 마세요. 이미 몇 번 비슷한 실험을 해본 적이 있으니. 실험실 준비만 잘 된다면 말이죠. 실험실은 말한 대로 다 준비해 놓을 거야. 그리고 계속 말씀드리는 거지만 이 방식은 본인의 몸에 새로운 인격이 더 씌워지는 겁니다. 그러려면 그 몸에 남아있는 의식은 없어야 해요. Alright, chat, ads. That means we get to sit through this lovely fucking music. So good. City robs all of happiness. Yeah, this shit's so fucked. I feel so bad, man. I just want them to be happy. I know that's asking a lot, but like, that doesn't mean I can't want it, right? Also interesting that the Ring seems to have been doing this a lot. So, those fuckers cannot stand these guys. And Scientist Labs, like actually. Yeah, you want a more iconic duo? Fucking, the middle and hair coupons.
Also, you want another one? Another iconic duo? Fucking the middle and getting their shit kicked in by colored fixers? At least they're not the index. Yeah. City in clinical depression. 그래야지만 온전한 인격의 소환이 가능해진다는 것을 예전의 실험을 통해 증명했거든. 나는 캐서린을 초대하기 위해 지하실에 거대한 실험실을 설치했어. 린슨의 도움을 받아 황금가지를 구했지. 인격을 온전한 형태로 소환하는 것은 Fucking shit. 굉장히 큰 에너지가 드는 일이야. This whore. 하나의 황금가지로는 부족하지. 하지만 다행히 우리도 황금가지를 하나 확보해둔 상태야. 옥상에 꽂은 이 황금가지가 에너지를 모아 실험실에 있는 황금가지까지 연결해줄 거야. Interesting. So this is the golden bow from Canto 1. 당신 정말 친절하시네. 제가 무엇을 지불하면 되나요? 우린 돈은 필요하지 않아. 반죽을 만들게 해줄래? 그걸 반죽이요? Chekhov's golden bow. 그래. 아무것도 섞이지 않은 어서 날 초대해줘. Great. She wanted the pure, undiluted human. 조만간 실험이 완성될 거야. 넬리? 이젠 유령이 무섭지 않아. 모든 두려움은 무지에서부터 나오는 것이니까. 그래서 나는 히스클리프와 말하는 게 그렇게 무서웠나 봐. 까마득한 그 마음을 나는 알 수가 없어서. 내가 유령이라고 생각했던 것은 다른 세계에서 온 우리였어. 비참해지고 고통스러워하지만 나를 죽이기 위해 이 저택을 헤매고 있는 나였지. 자, 당신에 관해 7번의 벼락이 치고 난 후 다른 세계에서 넘어올 수 있는 길이 열리고 린슨도 행복할 거야. 당신이 사랑하는 나를 위해 하는 일이니까. 관을 받으면 당신은 다시 눈을 뜨지 못해. 알고 있어. 하지만 이게 끝이 아니야. 당신이 바라는 건 좋은 꿈 꾸길, 내 사랑. 그 반죽은 꽤 순도가 높은 거라 무엇이든 될 수 있거든. 내가 원하는 건 그 반죽보다는 그걸 넘어선 가장 어딘가에 돌아올 생각도 없는 히스클리프보다는 오로지 캐서린만을 위한 히스클리프. 그러니까 당신만을 위한 Son of a bitch. 만들어줄게. Fucking Herman. 그리고 당신 저택 아래 흐르고 있는 그 강이 당신의 의식은 영영 사라지는 게 아닐 수도. 세계의 가장 어딘가에서 이 모든 것을 지켜보는 것도 좋겠지. 나만을 위한 히스클리프? 그게 무슨 말이야? 그리고 나는 왜 이 모든 걸 지켜보게 된 거지? 내가 애초에 어디에 있는 거지? 내 말이 들리긴 하는 거야? 아무 걱정하지 마렴. 그리고 혹시나 말하는 것이지만 The clock turns to revive Heathcliff, who stabbed himself with the golden bow. Eventually, Catherine from a distant world is slowly pulled from the coffin
the other Heathcliff is carrying. The golden bough and then impaled Heathcliff began to return to whence it came. Back to where Heathcliff first tore it from, like it was meant to be. Where's the fucking dungeon? There's a lot of question marks. Honestly, I had to double check my stream because I was like, how the fuck can you notice that I wrote down that there's a whole bunch of question marks? Fun, thanks. Catherine, who Heathcliff desired. So, you know, that honestly makes so much sense why there was like so much more story stuff here in the third part, right? Why it took so long and why like there were all the bosses. That makes a lot more sense. Catherine, who Heathcliff desired so desperately to reach. She was walking out of the coffin, her eyes open. Yeah. 내게 이러지 마. Also, Cajun, I found a one turn setup on Twitter if you want it for the Fireboy. I don't know if you're interested, but I can send you the link if you want. I haven't tried it yet. You sure? Okay. Sorry for being a fucking moron and saying the wrong boss. I haven't tested it because I need to get Feline's skill 3. 그냥 정책에 다시 돌아와서 너를 만나고 싶었어. 그것뿐인데. The space surrounding Catherine, who's screaming and wailing, begins to bend and refract, as though something has gone wrong. Made Ytrey realize that mins are 1.5 and...
It gets no honors. Even with green chests, it's just so far off from mittens. 케이스크리프가 우리로 인해서 어떻게 비참해지고 고생이시는지 그 수없는 낮밤 동안 지켜보았잖아. 아니야, Canto 6 is my favorite Canto so far. 달라. Easily. 내게 이런 말을 해줄 수 있는 건 이 세계의 모든 히스크리프가 어떻게 되든 말든 너는 아무 상관없는 일이라고 생각하는 거야? 히스크리프는 곧 나야. Yeah. 내가 세상에서 느낀 가장 큰 고통은 히스클리프가 느낀 고통이고 나의 모든 것이 남고 그 애가 없는 세상이 도달할 거라면 캐서린 또한 존재해서는 안 돼. 캐시! 어딘가에 네가 느껴져! 어디지? 캐서린 씨의 의지가 개입되고 있는 것이 주요 원인으로 파악됩니다. 캐서린 씨가 소원을 거부하고 있다는 거예요? 날 방해하지 마! 날 불러와줘. 내가 진정으로 히스클리프를 사랑하는 것이 맞다면 It's really fucking good. 어디 있지? 내게로 와, 캐서린! 어딘가에 네 목소리가 들려. 아, 제발. The more I hear them, the more I hate Millie music because I love Millie music. 개의치 않고 말씀해. 불가 위야 막아내지 못하리. 하나
넘고 꺾고 제쳐라. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려두지 마라. No. Okay. Yeah, the clashable counter didn't do anything. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. Yeah. I'm just trying to get this way. Be great if I fuck it. Oh, okay, yeah, I'm fucked. This is probably a restart. 모든 것에 견뎠어. I don't think I can do enough damage here.
not enough. Fuck. I cannot stop this. And yeah, he's fucking dead. Alright. Try this again. Try to not have Hong Lu get fucking actually murdered halfway through the second turn. 저건 여기서 첫 딜한 게 말이 맞습니까? 이제 준비한 대로만 하면. Okay, well I was trying to do the like some finicky guard things, but that just was not functioning properly. 어디 있지? 내게로 와, 개소린! Because he still went through and he still hit Heath nonetheless. Unless I was reading assist defense incorrectly. 개의치 않고 말씀을. You need to let one attack go through, and Faust needs to actually be using her counter on somebody. Okay, so what you're saying is... Just do this real quick. So if I do, like, this, right? Or let's do... yeah. Then that should go off, and then I would get my assist counter off. Oh, we'll give it a shot. I want to see how this works. So... 불가 위야. 막아내지 못하리. 도끼를 보았다. 저 해충들을 도려내라. 틈틈이. 묘야. 길을 열어라. 물 넘고 꺾고 제쳐라. yeah, okay, so he still did his attacks. 개의치 않고 말씀을. 개의치 않고 말씀을. I mean, yeah, generally nerfing gacha characters is not a good thing and does not go well.
5 gloves or an extra. Oh, I see. Okay, that's probably what I did then. 개의치 않고 말씀을. 시비수에 명한다. 이 앞에 숨지는 자 누구 하나 살려보내지 마라. Oh, he is gonna get staggered right now? That's kind of crazy. 마음 놓고 열어져 치고 지 목을 떨고 주마. Oh. One unit, I will blow your ass up. Fucking Honglu. This stupid fucking ID. 시간 끌 것 없이 Holy fuck, I actually get to play the fucking game.
please. 무상한 목숨. 불끈을 지원했군. 일기당천. That one's gonna die. I'm fucked. God damn it. Did too much. Oh wait, I'm good. 마음 놓고 멀어졌지고. 우리 어지러지랄 테지. Can you hear me? Can you hear my voice? I suddenly realized that an unfamiliar voice is echoing directly in my head. Is this sound coming directly through the golden bough? You hear that too, Clockhead? I turn around to look at Heathcliff. He appears exhausted from the prolonged battle, both in body and spirit. The golden bough that once pierced his chest was long removed after my clock turned, but its influence seemed to be lingering for some reason. Catherine, Heathcliff whispers. What is happening? A frail, desperate voice echoes. The voice shudders so terribly. This is not at all what I wished for. No. I carefully ask the voice a question. So all of this is... I never wanted a Heathcliff who exists for Catherine and only Catherine. I don't think she can hear our voices. All I wanted was for every Heathcliff to be happy. All I wanted was to kill every existence of myself. Please, someone help me. Can anyone hear me? Shout. Every time it's always hung low. This is... The warm light of the golden bough begins emanating from somewhere. Heathcliff, is that you? Yeah, Kathy, I'm back. I'm... sorrow, joy, wrath, obsession. I can feel the storm of emotions raging within Heathcliff. Oh, yet all is silent. I cannot hear his voice. The same emotions can be felt from Catherine's voice. Bloody hell. Cold slowly takes over the warmth as it grows weaker. I can no longer hear Catherine's voice. I knew it wouldn't be this easy. But Heathcliff refuses to let disappointment hold him back. Instead, he forges on with determination. The other sinners follow suit, prepared for battle. 아는 것을 모른 채 할 수는 없으니. 부디 고통 속에서 깨어나게. 나의 개살인. Oh, he's got the mount.
You know, brother, you might be as strong as can be, but you know what you are not? I see no Haishao on your nameplate, actually. Come here. Come here. 양을 Go, my Haishaos. Go, Dawn. 저 해충들을 도려내라. 이어 길을 열라. Brother. 아득한 여정. 멈추지 않는 시대에서 I swear to God, I never make that second roll. 찾아 스스로 답을 구하시길. No, well, no, Heathcliff is the cock ego, actually. Does not have hockey. Brother, this isn't One Piece. Oh my god, does it swap? That's so cool. So each character has to like oh, brother, I heard you have a -6 right now. Suck my dick. Oh wait, hold up. Nice. Get fucked. Smackdown? Get smacked down by this, buddy. That's such a cool fucking move. 이상이 무엇이라 생각하시오? Cockflip skill 3 is so cool. Alright. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 넘고 무수히 넘고 얼마든지 덮고 제쳐라.
내 앞을 달리시오. 아시라, 능히 그리할 수 있어. 불끝의 지원의 뿐. 한눈 팔지 마세요. Cheating? 웬만한 당신에게 Cheating? I like to think it's winning. It's not working by this point. My head fills with a voice once again. I never should have summoned that Catherine here. I thought Heathcliff would never have to suffer again if every Catherine were to no longer exist. But I should have known that Heathcliff would have thought the very same. I can feel her heartrending sorrow. I never should have fled. I should have talked to her instead of running away. Heathcliff was right. Every unspoken word, every unshared discussion only broke their hearts further apart from each other, until their words began to run parallel, never to converge. If only I could go back. Is there truly no way out of this trap that woman set for us? Heathcliff shouts. Kathy, Just as Heathcliff began to speak, a shrill cry tears through our heads. Catherine, do not obstruct me now. We promised, didn't we? We promised to kill all of us so that Heathcliff may find happiness. The cutting voice is tinged with an odd warmth, like a different voice. No, Maybe the two Catherines are vying for control. One of her colossal hands is twitching and stumbling. Maybe this is our chance to neutralize that hand. Yuseng immediately knew what I was going for and leapt toward the hand. Be gone. Perhaps someone she deemed to be irrelevant stood out even more in that chaos. Yuseng barely managed to duck under the swinging hand. 걸음이 내키지 않았어. 그뿐이야. 잃어보이겠어. Get 5%ed, like actually. She have negatives one. This is XCOM fucking actually. 무상은 없음. 불끝의 지원의 뿐.
dead. 시간 끌 것 없이 목을 떨궈주마. 모두를 지워버리자. 고통의 밑바닥 속에서 몸부림치기를. Damn it. This is Kathy's coffin. It's so cold and dark inside. You remained trapped here all along, just for my happiness. You who hated the dark so much. If only I waited to hear your words to the end. If only I didn't run away. If only I approached you to talk to you first. What a witless mess I am. But so you've broken free from the coffin, Heathcliff. Pointless. It's all pointless. You should have remained in there, suffocating in the worst regret of your life. Shut your trap. I won't run away anymore. Not here, at the end of all things. I know it's too late, but I will take this chance before even this passes forever. Even if this chance won't lead me to any happiness, to my happiness. Even if this path won't end with your happiness. Because I know for certain that, as long as our words are left unsaid, no one will ever be happy. I see. You're right. To wish for your happiness without even talking to you first, out of fear, I should never have done that. I was wrong. I think I heard Kathy's voice. Oh, he literally can't die. Okay, that's sick. 불가이야. 막아내지 못하리. 목을 떨궈주마. Come here. Use body sack, coward.
next time, okay. If there's a next turn, I'll use body sack. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. Is this what you guys wanted? 개설을 만나야 해. 걸망는 것들은 전부. Goodbye. Get him done. 어지러지랄 테지. 와르르 무너지는 건 우리에게 안식은 없다. 히스클리프 씨를 소멸시키는 데 성공한 마왕 히스클리프는 모든 세계를 넘어다니면서 히스캐서린의 소환이 성공한다면 그녀 또한 모든 세계를 돌아다니면서 캐서린을 탄생시키겠죠. 그 끝엔 이 히스클리프와 캐서린 둘만의 절교가 남지 않을까요? Oh, okay. That's fucking cool. No, get these fucking ads out of here. Just, I don't think so.
have the UMP one. Man.
I don't want to press it, man. I have to click clear all Kathy, don't I? 먼저 말해줘서 고마워, 히스클리프. 나도 모든 세계의 히스클리프가 아닌 지금의 너를 사랑해. In every world of possibilities that may or may not have been, every Catherine and Heathcliff of all worlds call out to each other, feeling the echoes of their partners. They struggle for one last unseen embrace. 캐시! 어디 있지? 말을 다시 내 품에 안아야겠어. 네가 계속해서 느껴졌어. 내 곁에 맴돌고 있다는 사실을 분명 알고 있었지. 나는 땅 아래 있는 것이 아니라 이곳 어딘가에 있어. 그렇지. 내가 네 마음을 찢은 게 아니야. 네가 네 마음을 찢은 거야. 네 마음을 찢으면서 내 마음까지 찢어놓은 거야. Millions of worlds made real by Catherine and Heathcliff begin speeding by before us. Every possibility of Heathcliff and Catherine. Most end in a tragedy, full of suffering and lamentation. But among the infinity, we catch a glimpse of tranquility. Outside the manor, there are two gravestones marking Heathcliff and Catherine's final resting places. And in the desolate, forlorn moorlands of Wuthering Heights are two youths who each resemble Heathcliff and Catherine. They gaze deeply into each other's eyes, their mouths drawn to the sweetest, happiest smiles. Their hearts connected despite everything. 저 아이들은 처음부터 모든 걸 정해놓은 채로 보았다. Earl King Heathcliff's last words are hollow and bittersweet. Its echoes scatter into nothingness. Catherine begins to disappear from every world, as though she was never there.
When every Catherine eventually disappeared, millions of changing possibilities appeared before us. Mercer Earnshaw brings Heathcliff from the back streets. Hindley's scorn and hatred for Heathcliff remain the same. But without Catherine, Heathcliff had no reason to endure the suffering in Wuthering Heights. So he quickly moves on from Wuthering Heights. Each Heathcliff lives a different life, meets all kinds of different people, and lives on without Catherine. Our Heathcliff watched as the worlds transformed, each Heathcliff living a life of his own, Catherine's existence slowly fading away from him. I would have understood if Heathcliff were to curse me with weeping, cruel words. I would have understood if he were to grab and shake me by the collar. To erase someone's entire existence is an unimaginably terrible thing. But Heathcliff was watching all of it in silence, as if he wished to carve each and every single one of them into his memory. And 비로소 아무것도 남지 않게 되었구나. 황금 가지를 가지고 가는 거야, 넬리? Nellie stood atop the railings of the rooftop and gazed down at us. Most sinners had fallen or were unconscious. In her hands, she held the golden bow that appeared to have been pried from the rooftop. 하지만 히스클리프, 너는 마음 착한 애니까 이해하지? 내게 거울 조각을 처음 보여준 그 사람에게 이걸 넘겨볼까 해. 소용없다는 거 알잖아. 너희는 온 힘을 다해 싸워서 쓰러지고 지쳤어. 그때만을 기다린 치프 버틀러를 어떻게 막을 셈이야? 저 시계가 한 바퀴 돌아간 후엔 난 사라져 있을 텐데. 그래, 지금은 너를 막을 수 없겠지. 되찾을 거야. 황금 가지와 내 개설인을. 개설인? 누구를 말하는 거야? 알아들을 수 없는 소리를 하네. 히스클리프. Ads are about to start, chat. I can't pause them anymore.
That fucked me up a little bit. Fuck, man. None of them have hit me as hard as this one, honestly. I hate Herman. Fucking whore. 알아. 너와 다른 사람들에겐 이제 기억의 얼룩이 되어버렸다는 거. 하지만 내겐 너무 선명해져서 절대 지울 수 없어. 그렇게 간절하다면 되찾는 날이 오길 바랄게. 황금 가지만 있다면 어떤 소망이든 마음이든 이루어진다고 하니까. All that remained on the rooftop was a burnt golden bough inside the coffin. 하얗게 타버렸습니다. 나머지 한 개는 누군가 이미 가져간 듯하군요. 그자에게 간 거겠지. 헤르만. 실패하지 않았어. 되찾을 수 있어. 어긋나도 진심을 다한다면 다시 이어질 수 있으니까. 나와 캐서린이 죽은 세계에서조차 그랬던 것처럼. 이 관 속에 들어있는 자의 이름이 캐서린인가요? 죄송해요. 안개가 낀 것처럼 흐릿해져서. 이 관과 관의 주인은 곧바로 LCCA 팀이 수거하여 본부로 전송해 놓을 겁니다. I wanted to ask him if he was okay, but I already knew the answer. So many things had gone wrong. 여전히 괜찮지 않아? Heathcliff's one and only goal was gone.
But Heathcliff was no longer trapped in a living dream. Perhaps that is precisely why he could open the door to see a new, wider world. Not a single color remained in the silent, wuthering heights once the tempest passed. All monochromatic, save for patches of color. 저 꽃의 이름은 히스라고 해. 황야에서 고독하게 피어나지만 폭풍에도 끈질기게 살아남아서 기다리지. 몰라. 그냥 시간을. That is when Heathcliff finally told us the name of the flowers. These flower would keep their color, yeah. Man. You're not going to finish today, we just did. Motivate you to read Wuthering Heights. I mean, I'm gonna at least read some like synopsises of all of them when I'm done, but yeah. Dude, Dawn with the Dolls is so fucking dumb. What the fuck? I'm gonna be honest. Virgilius actually looks sad. We're gonna watch something later, depends what it is. 쫓아가! That Hong Lu holding the brush to his hair, having looked at it only when
having only looked at it after we'd like zoomed out a bit, it just made me think of this image. I thought it looked like he was holding a gun to his head. I didn't like Heath from early game, but man, this Canto fucked me up and skyrocketed how much I like him. I liked him from the beginning. Like, I enjoyed his character. But yeah. That's projecting a bit, sir. Yeah, make me Honglu. Hold the gun to my head. But yeah, I do like Heath as a character. That shit was so good, man. I think I put him pretty high up on the list I did, didn't I? Yeah, but even before Canto 6 and 5.5, I had Heathcliff at 3. I don't think he'd be 1 yet, but I think the thing here is, like, this is post Canto 5 character ranking, which meant it had a, Are there any list updates? I'd put Heathcliff to 2. Did Merceau move? Yeah, actually. Okay, let me finish this. 아니, 저기로 사라졌잖아. 어딜 보는 거야? 그걸 진작에 말씀해 주셨어야죠. Another day, another distortion hunting in the streets of T-Corp. As per LCD's orders. Another rankings change over time, yeah. Looks like it didn't take too long for Heathcliff to be his usual energetic self once again. 야, 뒤질래? 이쪽으로 넘기라니까. Maybe he's gotten too passionate. 빛이 내게 아직 닿지 못한 거야. Ah! Get him out! What's your deadline for 9? I'm not making it. 3? No, it's not 3 days. It's not even 3 days, Cajun. It's less, because remember, fucking, it starts a day early. So my deadline is, noon my time, Tuesday. So the second, it would have taken, like, 3 or 4 20-hour streams and skipping all of Fest. It's just suffering. I don't think there's literally enough time in the day to do all of it, is the issue. Fest, it's not even Fest is what did me in. Taking so long to clear Ruina is what did me in, honestly. 별은 아주 까마득하게 있으니. After non-stop stream, yeah. There's stuff there. See, that's the thing. If there was just Canto 7 and then Canto 8, that'd be fine. But it's now I have to do post Canto 6, which is some mini chapters and intervalos, which are also pretty long, and then Canto 7, and then post Canto 7, which is the intervalos and the mini chapters, and then Canto 8, and then post Canto 8, and before I can do Canto 7, I have to go read a web novel. So no, it's fucked. Oh, no, it's... Yeah, no, fuck. I ain't skipping shit. I don't think anything in this game is skippable because it keeps coming up. That's the problem. Okay, yeah. Fest didn't matter.
Yeah, no, the second I told Hilo I was gonna show up and I had a good time and I showed up. So, but yeah, no, we're fucked. 단테, 당신도 꽃을 좋아해? 4 months in Ruina did though. Yeah, I should have just honestly the thing that fucked me was playing Ruina. I should have just not played Ruina, honestly. I came to the realization 정성스럽게 보살피고 있는 2 days 장면이 before 숨겨 Fest that I 있었어. was fucked. Didn't post till you got to Star of the City. I think if Pack would have posted around like maybe when I hit full stop office or so, if you would have done it literally a month earlier, I probably would have skipped the game. Appreciate everything more though. Mods, shoot him. Alright, Chay. I guess you're free. Tomorrow, I'd break my Baja staff. I hope you get 2 of them, kid. Enjoy her now. I want you dead. I should have skipped Ruina. 향기로 가득 채워져 있지. But now you're an expert on battles. I got second one today. Congrats. Watching you play was great. I'm not saying I didn't have fun with the game. I'm saying it was a mistake. There's 2 different things. 내버려둔 채로. Second soul ban that guy. Wrist cutter, I'm blowing you up. 그곳에서 큰 The 정원에 bullshit. 도달하게 Hey, 되고 당신이 just make everyone 보살폈던 else wait 것과 for you. 똑같은 True! 장미가 Hey, Dario. 수천 송이가 피어 있는 걸 보았어. Hey, Dario, I have a 그걸 question. 본 Do you want to 당신은 co-stream 모르겠지 something with me? 하면서 바닥에 주저앉고 말았지. And imply I would stream as well? No, you just need to be on stream with me. And also playing. I'll stream your POV for you. Iron Man Lob Corp Run. I avoid the internet like the fucking plague until I'm caught up on story releases. 이유가 무엇일 것 같아? All right, someone please ban that guy. Okay, hold on. Let me reread through this real quick. Imagine that there was a single rose you've taken care of for a long time. The room always brimming from the sweet aroma of that flower. You have no codes. That's crazy. But one day you leave the rose behind to go on a long, long journey. Your journey, you come across a large garden. There you see thousands of the very same rose you once cared for. You shed tears and you drop to your knees. My mind plays. Demian. He's appeared before me in the past. He would always leave me with these cryptic riddles. But I'm starting to understand that what his riddles are supposed to represent. 맞아.
It was a joke. It was a bit. We're not doing it. 세상엔 수천 송이의 장미꽃들이 있어도 나의 장미꽃은 단 하나야. 당신이 물을 주고 가꿔주고 가시에 찔려서 가끔 아파하긴 해도 당신의 보살핌으로 인해서 향기가 나는 그 꽃 말이야. Enjoy your end of February leg grand, buddy. Wait, no, it'd be on Flash. Enjoy your fucking March Flash late, grand, buddy. 히스클리프와 캐서린에게도 그러지 않았을까? 어느 세계에서도 여러 캐서린과 히스클리프가 있다는 것을 알아도 그 어디에나 있을 히스클리프와 캐서린이 행복하길 바라기보다 Not flashlight. 서로가 특별하고 소중하다고 생각했으니까. Wasn't even sassy this time. What do you mean you catching strays? I didn't know you mained water. Armand Maria Teresa, brother of mine is still 4-star. 하지만 대부분의 사람들은 어리석어서 그걸 깨닫기까지는 정말 오랜 I'm 시간이 sassy for me. I'm not done with the game. I just heard Flash Grand. Saw Kent assumed Baija. No. 알겠어? 눈앞에 있는 나의 꽃을 사랑하는 방법을 알기만 한다면 I don't like this kid. 그 순간부터 더 이상 수천 송이의 장미꽃들은 지킬 필요가 없는 거야. 이별 사람들은 자신의 정원만을 꾸미기 위해 장미꽃 수천 송이를 가꾸면서도 정작 자신이 원하는 것은 찾지 못하더라고. Damien, what are you talking about, brother? This star. Interesting. Because you're a Luxeg? 그건 당신이 내게 양을 그려줄 수 있을 때, 그때 스스로 찾게 될 답일 거야. When we can draw him a sheep. With that, Demian disappeared. I hear the faint cry of a distant lamb. I'm the wrong person. It's always my fault. I'm the streamer. That's how it works. 또 한 줄 Unfortunately, 남겼구나. 핏물진 길일 뿐이지만
세월이 지나면 홍우는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 무엇을 바꾸었는지를. I'm thinking something more like this. Heathcliff up to 2. Here's the thing, right? Yi Sang stays winning here. The reason Yi Sang stays winning is because, again, this is post Canto. This is from after his Canto, right? And being that it was after his Canto, it's like there's been enough like it was in Canto after Canto 5, right? So there was enough time for him to kind of show his growth. And again, I think how we've seen him act since his Canto was over, because I don't think it's not his Canto that puts him at the top. It's how he has acted since his Canto has ended, right? I don't think Canto 4 was. Canto 6 was peak. Canto 6 was very good. I also like Canto 5 more than Canto 4, personally. But again, he's very funny now. It's cool seeing him actually be invested in his stuff. He's not just like fucking sheet of white paper. Literally doesn't give a shit about anything. Is very cool. Heathcliff was very good. Again, he might take the first spot now, depending on if he changes, but it looks like he's still about the same, so I'm gonna leave him there. Ishmael's still good. Ryoshu's still funny as fuck. Rhodia is also funny. Murso goes up. Murso was hilarious. Seeing him actually talk to people, like he is growing so much without a Canto. Yeah. Also, the Canto 5 part where he just talks about how he used to go to nightclubs is fucking hilarious. We just need more Faust, brother. So bless me some boobs. Yeah. Also, I'm surprised that didn't end with Virgilius, like, eating fucking, eating us out for fucking up. Some good Faust moments. Some ridiculous fucking moments with Faust that surprised me. Because, like, what the fuck do you mean, like, sometimes fucking Dante is like, sometimes I notice Faust looking at something when she answers things. Huh? That came out of nowhere, brother. Where the fuck did that come from? Huh? And there was another one. I don't remember what the other one was. Yeah. Confused. Third wall PP time. Me go grab my food real quick time, and then third wall PP time. Also, the lack of a dungeon is very weird, but also not disliked.
Oh yeah, you have the ability to know all things, not that you are omnipotent inherently. It's just like the fact that he just knows that is just so weird and out of left field. Oh, good, right? I don't mind the I don't really mind the dungeons personally, but yeah, I like both. Intuited, yeah. Alright. Let me go grab something to eat, chat. I'll be right back.
Alright, I didn't think it'd take that long. You motherfuckers thinking we're going TKT? I'm ending stream. Have a good night. 내 명을 들은 시비수 결집이다. I'm joking. Yeah, why are you still awake? I can't click the interval yet. We gotta do this. 이 녹색 조명은 색을 잃지 않나 보죠? Hold up. His sleep schedule is USA. Another unexpected alarm. But we all react. Oh my god, I meant to get water. Fuck. We all react with measured astonishment, as we'd all grown rather used to the randomness of it all. T사 특이점의 영향을 완전히 비껴간 것은 아니겠지만 발프르기스의 밤은 여러 가능성이 낮은 확률로 겹치는 순간이니 그 영향으로 일부 색이 유지되는 것일 테죠. Makes sense. Faust nonchalantly walking up to the driver's seat and shutting up. Faust nonchalantly walking. Why is this like? 또 찾아온 것이로군. 무슨 반일? Don Quixote in her eyes that began twinkling at the smallest bit of diversion after another long period of idle standby. It's all just become a part of the routine. Even mysterious things like these Walpurgis nights. 변동 사항에 한 가지가 더 있는 것 같네요. That's a microaggression. I'm gonna make it a macroaggression here in a minute. 네, 새로운 거울 던전으로 입구가 연결된 것 같군요. 아 그래 그거. Heathcliff mutters quietly as he rises from his seat. 슬슬 올 때가 됐다고 생각하고 있었지. 큰 소란 하나 끝나며 빠짐없이 등장하니까. Heathcliff lightly struck the end of his club against the floor in visible anticipation. The word that is once engraved into his club has changed. Aww. Wait, what was this? Wait, what did it have beforehand? Revenged. Aww. Aww. Making a... God damn it. The word that was once engraved into his club had been changed. A few days ago, I saw him sitting at the back of the bus, busily standing and carving something into his club. I didn't have to ask to know what he meant by that new word, so I decided not to bring it up to anyone else.
Only Heathcliff and I knew. I wrote that down. You perp ringed him? What the fuck? I'm hoping for more information about him at some point, because I'm 99% sure I know who he's connected to. 안 그래도 좀 있으셔서 미쳐버릴 뻔했다고. 잘 되었군. 에? 수감자들이 이렇게나 Silent 적극적으로 Night, correct. 참여하려 하다니. 파우스트 씨. Did I finish it? I did it the night it dropped. I muted the fucking Discord call with Hilo, and I went to go read that instead. Because they said that there was no like spoiler thing on it, so I was like, all right, well, we gotta do it right away. Yeah. He is. I'm very certain he's Violet Knight's son, because his Ogi is it's something rain, and one of Violet Knight's abilities is also I think Violet Knight's is heavy rain. Featured the new crew outfits. Yeah, exactly. 네, 지체할 필요는 한데 버스 뒷문의 복도로 가보도록 할까요? It's a rain, yeah. It's implied without White Knight talk to him in the flashback as well. See, there was an implication there. That's why I wanted to go and look through to see if there was anything else that kind of lined up. And yeah, that's what it looks like. Trying my best to shake this odd, uncomfortable feeling that Heathcliff's newfound enthusiasm didn't come off as entirely optimistic, I led the sinners to the back door. Hey! Give me my Anchorfelon back, what the fuck? Two new sets of doors, just as Faust had predicted. I don't like this. I don't like this. I don't like them coming out of here. I don't like it. I don't like it. I don't like it. One set of doors was, as I expected, two metal doors, resonant with the sounds of wuthering gusts. A new mirror dungeon. And the other set of doors was... 종이인가? 반짝반짝 빛나 보이네요. It was an unfamiliar door, radiating with an odd gleam of light. Technically, we did see the weird radio frequency-like squiggly lines around the door before, but everything else about it was new. 이번에는 저번처럼 로보토미 코퍼레이션으로 연결된 게 아닌가 봐. 묘한 재즈 음악 같은 게 들리는 것 같기도 하고. I feel like Gregor would go to jazz bars. 근데 이거 문이 맞냐? 문보다는 창문 같지 않냐? Any music is don't start with me. Right. This new entrance definitely resembled a large window rather than a door. The window was blurry, and all I could see past it were some globs of shapes moving. If we go in there and it starts playing the fucking menu music, I'm gonna make fucking lose it. Faust seemed to have realized something, but she didn't tell us what it was. Instead, she merely looked in my direction without saying a word. I'm starting to get what she means by that look.
착실한 성장이네요. 파우스트는 이런 변화를 긍정적으로 여깁니다. Oh, shut the fuck up. Yeah. A field of green and a wall of tall, great trees appear before us as we enter the door. But at this point, it'll take a bit more than this to surprise us. 오랜만에 색이 돌아왔네. 조용히 환상체다. 아직 우리의 존재를 눈치채지 못했군. 관리자. I didn't even need to tell the sinners what they were. It was pretty clear from the get-go that we'd be fighting an abnormality. The sinners all stood ready to charge into battle at my command. But it's a bit different this time. 이어 말씀하시죠. 환상체의 근본적인 부분을 생각한다면 어떤 조우든 간에 불러와진 것과 다를 바 없겠습니다만 확실히 거울 굴절 철도나 거울 던전의 형태와는 다르겠죠. 허면 지금 이곳은 한때 도서관이라고 불렸던 구 엘사 위에 나타났던 정체 불명의 건물. 그 안에 있던 책의 내부에 존재하는 환상체의 공간이라 합니다. Yeah, that's what I thought. Oh. The library. Where have I heard that term before? Some sinners talked about it, that's for sure. 그렇구려. 하지만 이 공간은 지부에서 보았던 격리실과는 사뭇 다른 느낌이오만 그곳은 제약된 공간에 가둔 느낌이라면 이곳은 환상체가 주거할 수 있게 환경을 네, 이것은 일종의 테라리움과도 같은 형태입니다. 이곳에 존재하게 된 환상체가 스스로 자신이 지내기 편한 형태로 조성한 것입니다. 간단한 예시를 들자면
물고기를 준비하면 그 안에 물이 차오르고 그러니까 이 책이라는 곳 안에서는 환상체가 자기 취향대로 이것저것 공간을 꾸밀 수 있다는 말이지? 조성된다에 가깝습니다. 클리포트 억지력이 약화된 환상체는 본래 주위를 자신에게 유리한 환경으로 조성할 수 있으니까요. 공짜로 집을 지어 올린다는 거 아니야, 그거? That's when Don Quixote, god damn it, was standing rather far from the group, who was made aware of these revelations only after Marceau had relayed them to her. 책? 지금 우리가 책 속에 들어있다는 말인가? I actually can't remember the name of this abno. I literally wrote it down as Wingbeat Forest. Oh, was it Fairy Festival? Okay. Yeah. Yeah, I can fucking tell. Brother, if she attracted the fucking fairies. 다음에는 놀라는 일을 방지할 법한 말을 어두. 관리자님, 적들에게 발각되었습니다. Fucking Dawn. Sin, this music coming back? This would be an apt time for the boo, wrist cutter boo. Mirror dungeon now, fucking great. With the mute? Alright, we're not in a mirror dungeon anymore. I'm playing this game with sound off. How does it want to do those? How are you both swinging there?
도려내라. 묘여, 길을 열어라. 일기당시 비수에게 물었다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. 친히 목을 떨궈주마. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 무상한 목숨 Shit. 불끈한 지원의 뿐. Dad, what's up, Ken? No, I've tried to watch Death Note 2 times, and both times I've stopped watching it. 불가 이하 목을 떨궈주마. 막아내지 못하리. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. I mean, if you send it, I'll look at it, yeah, but... 어지러지랄 테지. The fuck? Jesus fucking Christ, Cajun. Cajun, did you have to do all this by yourself this time, by the way? I'm
I'm so sorry, brother. Thank you for what you do. 양을 흩뜨려라. 저 해충들을 보여내라. 이어 길을 열라. 시간 끌 것 없이 How to print flawed prisms? Good luck with that, man. I hope you like Angel Halo. 흐릿한 등화, 곱게 접은 종이에 번졌으니 식구의 한해 용이 되어 빈 벼로에 남았구나. Of course, Faust is the one to kill it. 파우스트에 의하면 현 상황은 도서관의 어느 과거, 그 중에서도 역사의 층이라고 불린다는 곳에 완전 개방을 위한 전투 중 하나를 반복하는 것 같습니다. Wait, does this mean Wrist Cutter is gonna show up eventually? 역사의 층이 있다면 다른 층도 있다는 말씀인가요? 그런 것 같군요. 정보를 취합하면 통상적인 도서관의 분류와 같이 문학이나 종교 같은 것들을 다루는 층도 존재하는 것 같습니다. Doesn't sound too different from your average library, but I doubt it's that straightforward. Faust's voice carries an air of troubled uncertainty. I'm starting to realize why. 이미 어느 정도 통찰을 하신 것 같군요, 단테. 굳이 숨겨 말씀드릴 필요도 없겠죠. Night Fate episode is so much more important now. I don't know if I'm gonna spark day 1. But yeah, we'll be sparking it.
Because here's the thing, right? If I spark day one, then I'm probably gonna go for a second one. But like, I'm willing to do that to get my summon anyway if I don't get her. But like, if I do get her, then like, what? We'll figure it out together when we figure out what the weapon is. Faust let out a barely noticeable, but clearly shocked gasp before regaining her usual calm demeanor. 네, 저는 아직 해당 지식에 접근하기 위한 파우스트가 되지 못했습니다. Also, I'd rather not day one spark Cajun because I don't want the name in the Discord to change. Delusional is fine. I'd like Gwen to be able to keep day one roulette sparkers. 당신의 여정이 좀 더 진행된다면 저 또한 인정받고 권한을 얻어 다른 지식을 얻어낼 수도 있겠죠. Interesting. 하나 확실한 건 계속해서 발전하고 있는 단테를 파우스트가 긍정적으로 여긴다는 것입니다. Favorite child? You did that on the wrong one. That was supposed to be dark. Tweaking? Nope. The longer my journey, the greater her knowledge. Huh? Maybe that explains why she kept falling silent in the middle of her lectures. I have no idea how long this journey will last for, but... Comment checks out. Alright, buddy. With that, I return to the sinners wandering about the scattered pages of the abnormality. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍우는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 무엇을 바꾸었는지. Abnormality, suppression, pain. I don't know. I need to go double check how I had this written last time. Okay, it was called Mini-1. Alright, so we're skipping this time-killing time thing, right? Because you said it was really bad. You guys said it was bad, right? Yo, we're killing this guy. Whoa, 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 what do you mean deal? I didn't make that deal. Right, I don't know why you guys called it bag. This music's a bop. Alright, no more music for you, chat. Fuck you.
Rage bait. Wait, hold up. What does this emote look like? It's pretty good. $38. 37's not too bad, actually. I think I have so many saved up. How many tickets? Brother, I have been hitting the fucking skip button every fucking day. For literally months. I do not. I have a idea that is backed by two things. From 5 to 6, in 5, I feel like there was a good showing on Heathcliff. So it kind of felt like he was probably up next, and then we saw it at the end, right? In the intervalo stuff. In 6, there wasn't really a focus on anybody. But before 6, when we already knew it was coming, like there was a bit of a focus on Dawn. So my guess is Dawn, from a story-based perspective. Now, outside of a story-based perspective, my guess is Dawn because I've looked at this page and I see that this has Heathcliff on it and this has Dawn on it, so I'm assuming it's Dawn. So, it does not help. It did take me until clearing Ishmael's, alright? But like, oh, this was Yi-Sang's, oh, it has Yi-Sang on it, oh, this was Ishmael's, it has Ishmael on it. Oh, is the next one Heathcliff? Oh, it's Heathcliff, it has Heathcliff on it. Okay, this one is gonna be done. All right, chat. Time for the music. Let's fucking go. These are so good. That doesn't look like Dawn to me. Well, Cajun, I clicked on this and I went to event, because I wanted to see my Ishmael that I wanted. And then also, in the past, there's a Dawn ID right here. There's sort of the game, funnily enough. I heard that, but I don't want to know from how you know. I don't want to know which part it is. This is your favorite intervalo? People keep saying that. Do you want to know how we... I do not want to know the order. No. I wrote intervaller. This is like Dawn's English. Alright, can we skip this one? Don Quixote loudly and obnoxiously flips through the newspaper in her hands while peppering for a few insightful chuckles. Yo, chill! What is wrong with her? I'm gonna be real with you, Cajun. I feel like
I feel like I feel the exact same as you on how you said you didn't like Heathcliff and then his Canto made you really like him. I know you guys really like Dawn. I don't really like Dawn. So, I'm hoping that changes. So, I think she's funny. Like, I'm not, like definitely, like, fucking Volibear and everything else that she does. I think she's funny, but, like, I'm gonna be honest, ever since she smashed the window back in K-Corp, she's kind of just pissed me off. So, again, she's grown from that, but yeah. It's just a matter of preference for which side. Yeah, exactly. So I'm excited for this Canto, assuming I'm right on who it is. It's fun not knowing the order. Yeah, exactly. I agree. Don Quixote loudly and obnoxiously flips through the newspaper in her hands, while peppering in a few insightful chuckles. Unfortunately, I now know exactly what this means. And I'm so happy we can finally agree on something. Alright, now roll me a d6 real quick, and if you get 6, I'm doing a week. Just do it without the roll. Just do d6. Exclamation point. It's gotta be without the rest of the text. 4? Alright, see you in half an hour. That she will continue to try to draw my attention until I acknowledge her at the most appropriate moment. 관리자 나리, 우리 램버스 컴퍼니 같이 도시적으로 성장하고 있는 회사는 Did she say Rimbus Company? 끊임없이 관심을 기울여야 하고. Sorry, I'll look at what she said in a minute. 관리자 나리, 우리 램버스 컴퍼니 같이 도시적으로 성장하고 있는 Rimbus 회사는 Company, alright. 세상만사 정보에 대해 끊임없이 관심을 기울여야 하오. 여기 메르소군과 이 돈키호테처럼 매일 아침 신문을 읽으면서 도시에는 어떤 일이 일어나는지 관심을 좀 가지면서 It's gone for a week. Well, you didn't get a 6 now, did you? 아이가 장단 좀 맞춰줘. 아 왜 그 메르소 씨가 아침마다 신문 읽는 루틴 있잖아. Chat, I got to write this down. This is very important for the lore. Oh, good. Thank God. I got all of it. 그거. 그게 꽤 멋있어 보였던 모양이야. 뭐 이번엔 한 일주일 정도 가려나? 본인의 말 듣고 계시는가?
아니, 어떻게 하셨... 자, 여기 3면을 보시게나. 1면을 뺏긴 것은 조금 아쉬우나. Interesting. 에? 3면? 우리가 그 정도야? Not submersible at this point. Jump. Don Quixote and Rhodia, the two sinners guaranteed to draw the full attention of whichever space they inhabit, were speaking. It was only a matter of time before the other sinners began crowding around us, curious about the commotion. 자, T사 사건에서 일어났던 미스터리 실종 사건 극적으로 해결. 범인은 에드가 가문이었던 것으로 밝혀져 세간에 크나큰 충격을. 때마침 이 근처를 배회 중이던 자들의 자그만 도움과 T사 3등급 징수직 직원들의 활약으로 극적 해결. Brother. What's up, Asher? 저를 배회 중이던 자들이란 무슨 들러리 취급을 하는 거야? 회사 이름도 안 나왔네요. 에이, 뭐야? 심지어 시간 징수자들 이놈들은 코빼기... 언론이란 되게 그런 것이다. 혹시 또 모르지 않소? 이 뉴스를 보고 우리를 인터뷰를 하러 올 수도. 어딘지를 알아야 인터뷰를 하러 오든가 말든가 하죠. How are you? Oh, I'm fucking dandy. Game, Medj. We were standing there for a good moment in a big group, chattering about the article. And someone slowly but smoothly walked between us. 림버스 컴퍼니 소속 직원들이십니까? At least it's not League of Legends, true. 당신들은 왜 저희가 왔는지는 이미 아실 것이라고 생각합니다. 와, 안 그래도 머리 빠지게 기다리고 있었다네. 자, 뭐부터 시작하면 되겠는가? 뭐야? 진짜로 인터뷰하러 온 거야? 인터뷰에 대해서는 나참 베르는 이럴 때 또 어디 간 거야? 지난번에 헤스가 쓰고 남은 헤어무스가 어디 있었더라? 자자, 시작하자. 자, 그럼 물론 세금을 분할 본인이 납입하십니까? 전부 다 했다고는 볼 수 없지. 예? Okay, we're clearly not on the same page here. 저희는 T사 시간 징수청의 징수자로서 당신들이 체납한 시간세를 받으러 왔습니다. Brother, are you serious? 역시 저자들은 결코 좋은 일에 나타나는 법이 없구려. 시간세? 그럴 리가. 저희는 이미 T사 동지 입국 심사를 할 때 시간세를 납부했어요. 그런데
정말 괜찮은 거예요? 왜냐하면 T사의 모든 사람들은 세계를 소유하고 있어야 하는 것이 원칙이지. 하지만 어디에나 융통성 있는 대책은 항상 존재하는 법이다. 단기 체류를 원하는 외부인의 경우 시계를 소유하는 것 대신 그에 준하는 시간세를 사전에 지불하는 것으로 T국에서 태어나지도 않은 자들이 시계를 발급받는 건, 따라서 우리는 조립하기 전 30일치를 정납했지. Okay. 상당한 금액이었을 텐데. 시계 가지고 싶었는데 오티스다. 내 시계는 멋으로 차고 있는 게 아니다. 전에 이야기했듯 회사에 금전적인 걱정은 없다. 이제야 좀 회사가 더군다나 30일이나 이곳에 머물지도 않았다고요. 뭐 Okay, so 만약에 돈을 내야 하더라도 저놈들 가진 거 적당히 내다 팔면 어찌어찌. pass up Dante as the timepiece? I don't think so. Heathcliff muttered, gesturing towards Sinclair and Hung Lu with his chin. 그걸로 해결이 된다면요. 아, 그러려나요? 이거 밀린 시간수가 얼만데 그래? 납부하셔야 할 시간세는 총 100억 4천만 원입니다. Chat, can I get a rough conversion rate of that from that from on to won to US dollars? A fuck ton. That's a lot of money. 내가 귀가 많이 안 좋아졌네? 나 100까지는 들었는데 그 이후에는 뭐라고 한 거야? Yo, holy shit, Kent, that's insane. 9 minutes? Yeah, that's fast as fuck. Is that because of the impalement weapon? God damn, that you're gonna, yeah. 그 정도 액수라면 아예 저희 집을 한번 들러야 할 것 같은데요? Okay, Hung Lu. 안 내면 Sorry to get used to the character. 못 내면 어떻게 되는 건가요? 그런 선택지는 존재하지 않습니다. 이자가 붙은 시간이나 금액 둘 중 하나로 납부하셔야 합니다. 시간으로 납부한다는 게 Now that I think about it, I remember someone talking about paying with time before. I never really cared to find out what exactly they meant, though. T사에 거취를 하고 있을 때 시간세를 내지 못한 적은 없었어. 하여 내지 When you 못하였을 can't buy 때 일어나는 happiness, 일에 explain 대해서 why Hung Lu 아는 seems like 바가 the happiest motherfucker. 나도 저택에선 시간세 같이 복잡한 문제에 얽혀본 적은 없었어. 뒷골목 생활할 땐 형님이 더 관리했고, 뭐 못 내서 끌려간 사람들은 보긴 했어도. With their not so helpful answers, my mind immediately began to wander toward Faust, who I hoped would know something more about this than the two of them. And that's when Otis suddenly and defiantly stood between us and the collectors. 전혀 납득이 되지 않는군.
무슨 계산법으로 그런 얼토당토하는 액수가 나온 거지? T사의 증세 계산은 언제나 합리적입니다. Thank you, Ken. 무의미한 시간이 계속 지나가고 있군요. 현재 능력도 의지도 없는 걸로 간주해도 되겠습니까? 잠시만요. 분위기가 험악해지고 있잖아요. 바람직한 발언이 아닐 것 같소만. 자, 지금 불만을 꿍얼거리는 놈들. 당장 주머니에 100억 안이 있는 놈들만 반론을 허가하겠다. 없다면 입 다물고 우리의 전진에 방해가 되는 자를 배제하는 게 맞겠지. 재밌겠군. 100억 안어치 죽음이라. I can Ryoshu, 100억 dude. 4천만 아닙니다. Wait, where are we going to fight? Do I have the Cena jam thing? I do, okay. Do that. No. No. Oh. 아, 뭐야? 보는 눈은 있네요. 여기서 저만큼 눈은 가보실까? Ugh. Holy shit, those guys look sick. Enforcing collections. 시간 끌 것 없이 Yeah, the music on this is fucking insane. 도끼를 보내라. 저 해충들을 도려내라. 묘여. 길을 열어라. 결정 염화. What was the first one for 5? Oh, that was Christmas. Honestly, the Kim one was fucking awesome. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. But I think it was awesome because obviously we played Ruina, right? 무상은 없음.
No, not this one, sorry. The first one for Canto 5 Intermello. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Goddamn, Ken, that was fast. T-Corp staff in a different uniform approached the sinners at both sides, went on the defensive. 녀석들의 우두머리인가? Oof. 등급은 높으나 저자 또한 T사의 직원일 뿐. 그들과 계속 다투다가는 T사 전체와도 등을 질 수 있는. 전투를 즉각 중지해라. 협조하지 않으면 여기 전원을 T사의 적대 세력으로 간주하고 무력 진압을. 유쾌해지기 시작했군. Hey, Ryoshu, can you shut the fuck up before you get me in trouble? 이렇게 되면 Please? 등장했다. 며칠 전까지만 해도 길잡이 씨와 훈훈했던 분위기를 가졌던 것 같았는데 그렇게 째려보지만 말고 우리 말 좀 들어봐. 억울해. 다짜고짜 100억 원을 내놓으라고 하잖아. 100억 4천만 아닙니다. 그 말은 녹음해놨어? 계속 똑같은 말만. 그러니까 우리에게 그만한 세금이 나올 리가 없잖아. 누구보다 정의롭게 살았는데. 그러니까. Virgilius listened quietly for a moment as the sinners chattered on like they were part of a comedy skit. 그래, 너희 말대로 100억 원이라는 숫자는 이상한 액수이긴 하지. 하지만 길거리 한복판에서 이런 의미 없는 전투를 하다간 뒷감당이 힘들어진다는 당연한 사실을 누군가는 깨달았어야 하지 않나 싶군. I don't think he's happy. I don't think he's happy. Virgilius let out a deep sigh before turning toward the T-Corp employee. 유혈 사태를 일으키게 된 건 유감스럽게 되었습니다만 100억 원은 결코 납득이 될 수 없는 액수입니다. 당신들도 잘 알지 않습니까? 그렇게 어마어마한 징세가 길바닥에서 단순하게 진행될 수 있지는 않. 이렇게 곧장 시간세를 거두러 오는 것이 아니라 자세한 경위에 대한 설명이 우선되어야 했다고 봅니다만. It helps that Virgilius is actually smart. 확실히 이런 비정상적인 징세 보고가 올라온 건 드물지. 이쪽에서도 사태의 심각성을 인지하여 관할소에서 긴급 회의를 소집하는 중이다. 관할 징수소로 이동해서 원인과 해결책을 논의하는 편이 좋을 것 같군. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍우는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 무엇을 바꾸었는지를. Why is the song so fucking good? Why is the music such a banger? Like, actually, this is ridiculous. Oh, I did want to check something real quick. Okay. I've given up on trying to guess anything of what's happening in this game, literally ever. Because I'm just gonna end up being wrong. It's just not worth it.
The truth behind the absurd amount of time tax levied upon us was much simpler than I expected. 약 일주일 전 어더링 하이츠 저택에서 사전에 허가받지 않은 광범위한 시간 노출 현상이 관측되었네요. Oh? 이로 인해 시간 누진세가 발생했고요. I don't think that's our fault, actually. We weren't even there. 시간 누출 현상? 특정 공간의 시간이 느리게 흘러가게 되었다는 뜻이에요. 심지어 그 공간이 한동안 움직이기까지 했네요. 계책된 건 4시간 정도의 분량인데요. I didn't even use the Hakma ability. 뭔 소리를 씨부리는 거야? 특정 공간이 느려졌다는 것은 저택 안에서 그자를 쫓아가기 위해 단테가 우리의 움직임을 날새게 만들었던 때를 이야기하는 것인가 보. 이해되지 않는군. 관리자님의 능력이 지속된 것은 제 30분이 넘지 않았다. 내 시간은 오류일 확률이 높다. 아니요. 그 저택에서 나오며 느꼈던 위화감의 원인을 생각한다면 단테, 기억하시는가? Few days ago. 메르소군 매일 하고 있는 루틴에 뭔가 What'd she say? 메르소군 매일 하고 있는 루틴에 뭔가 Routine? We had just returned to Mephistopheles after the incident at the Wuthering Heights Manor. Most sinners were keeping to themselves, given the clear look of sorrow on Heathcliff. However, Don Quixote's ever-cheerful voice, like always, constantly shattered through the silence. 이상 증상을 발견했다. 저택에서 보낸 시간을 생각하면 조간 신문이 지급되었어야 하는데 이건 석간 신문이다. 뭔가 실수가 있었던 건 아니겠는가? 이 버스에서 지속적으로 신문을 지급받았지만 항상 지정된 시간에 조간, 석간을 지급받아왔다. 오류가 발생할 여지는 있겠지만 확률적으로 극히 드물다고 할 수 있다. 그러고 보니 색이 없어서 눈치를 못 챘었는데. 그런 시간상으론 분명 도미텔 시점을 더. 알 것 같소. 그거는 TT4 프로토콜. 시간 속도 동기화 장치에 뭐 이런 식으로 불렀던 것 같은데 모두가 평등한 시간 속에서 여유를 즐길 수 있게 만들어드리는 럭셔리 솔루션? 그따위로 적혀있는 팜플렛을 봤었지. 우와! 히스클리프군답지 않게 유식한 단어가 너무 많았듯이 헷갈리네만! TT4 프로토콜이 작동하는 장소에 있는 사람들의 시간이 모두 같은 속도로 흘러가게 하는 장치라는 뜻이요. 그렇군. 어쩐지 그리 부유해 보였던 자가 우리와 같은 속도로 움직이고 말한다는 게 조금 이상하긴 했네. 그렇다면 저택 내에서 보낸 시간은
바깥보다 빠르게 흘렀다는 이야기가 된다. 석간 신문이 지금 지급된 상황은 이해가 되는군. Interesting. 좋아. 호기심 해결도 끝났으니 비틀림 추적에 대한 새로운 의뢰가 ACA로부터 도착했습니다. 이미 가속되던 시간을 더 만지작거린 꼴이 되니 자연히 바깥에서 보았을 때는 체감 그 이상의 시간이 누출된 것으로 느꼈을 터. 잘 아시네요. 심지어 개인에 대한 시간도 아니고 공간제로 시간을 조작하셨어요. 심지어 그 공간도 초단위로 계속 이동. 솔직히 이런 상황은 유례가 없었어요. She does not look happy to be here. 애초에 돈이 무지하게 많이 드니까 Yes. 특별한 날에만 가동한다고 했던 것 같기도 해. All right. Have a good night. Have a good night, Dario. Evening. Sleep well. 시간 누진세에 공간당 부가세를 곱하게 될 테니 당연히 이런 천문학적인 액수가 나올. 아니 우리라고 이렇게 될 줄 알았나? 뭐 아무튼 시간세를 납부하기 위해서는 두 가지 방법. 아니 무슨 방법 이러고 있냐 이씨. 100억 안에 첫 번째는 돈으로 납부하는 것. 두 번째는 시간으로 납부하는 것인데. 아까도 들었어 그건. 대체 시간으로 납부한다는 게 We're getting jobs, chat. 100원. The employee, who was about to answer her questions with painfully observable annoyance, suddenly jolted at the sound of an alarm. 알겠습니다. 연락이 왔습니다. 오늘 사건에 대한 긴급회의 준비가 끝났어요. 걱정된다는 듯 째깍거릴 필요는 없습니다. 딴테. 제가 이들과 회의를 하고 올 동안 수감자들을 잘 관리하고 계시면 될 뿐입니다. 파우스트 씨, 당신은 동행. 또다시 소란이 벌어지면 류슈웨이에는 아무도 좋아하지 않을 법한 상황이 벌어질 테니. 뭘 가타부타 따져보기도 전에 가버렸네요. 우리의 운명이 걸려있을지도 모르는 일에 우리를 내버려 두고? 저 별거 아닌 질문이긴 한데요. 메르소 씨는 왜 교수대 위에 올라가 계시고 있나요? 올라가라 하여서 올라왔습니다. 누가 그랬는데? 내가 그랬어. 시간세 납부를 도와주려고 했지. Who the fuck? 우와, 걸어다니는 시계라니. 이번 박람회에 제출하면 참가상까지 노려볼만 할지도 모르겠는데. 시계를 보니까 생각났는데 몇 년 전에 나침반 기능이 있는 시계가 출품된 걸 본 적 있어. 그건 참가상도 못 받았는데 왜인지 알아? 나침반을 사용하는 중에는 시간을 볼 수가 없었던 거야. 믿어줘? 방향을 찾거나 시간을 보거나 양자태기를 해야 했다고. 시계에 나침반을 붙이던 거랑 뭐가 다른 건지 참. Some fucking yapper shows up. 그러고 보니 이 사무실에서는 TT5 프로토콜이 시범적으로 작동되고 있으니까 혹시라도 하루 표준 시간에 해당 안 되는 사람들은 잠깐 혼란스러울 수도 있다는 거 인지해 주시고. Yeah, can I get that in English? 뭐라고요? TT5-2를 처음 듣나봐? TT5-2 프로토콜은 이름만 봐도 알 수 있겠지만 TT4 프로토콜보다 시간 효율이 높게 설계된 기술이야. 몇몇 T사 사무실에서만 특별히 체험해볼 수 있지. 후기를 남기고 싶으면 저 게시판에 자유롭게 써줘. 잠깐, 저 3점짜리는 누가 쓴 거지? The man, whom we presume to be a T-Corp staff,
seemed very adept at holding a one-sided conversation with zero external input. Not that any of us could keep up with how fast he was speaking, anyway. 아무튼 슬슬 마음의 준비가 됐으면 가동해 볼까? 준비됐다. The rope extending from the intimidating machine tightened around Merceau's throat. 이게 시간세를 시간으로 납부하는 방법인가요? 교수대에 목을 매다는 게요? 정확한 명칭은 시간 저울 교수대야. 납부할 시간만큼 무게를 잰 다음에 시간을 뽑아내지. 원래 이름은 저게 아니었는데 발명품 이름이 58글자나 되는 건 좋지 않다고 그래서 바뀌었을걸? Fucking shit. 메르소 씨가 죽나요? 죽는다니. 이런 평화로운 기계에서 그럴 리가 없잖아. 다만 대체로 누군가가 다만이라고 말을 흐릴 땐 더 무섭고 큰 결과가 기다리고 있더구려. 사실 나도 잘 몰라. 아마 100억 안에 해당하는 시간만큼 납부하게 되지 않을까? 정확하게 말하도록. 그 납부한 시간만큼 어떻게 되는 건가? 설마 메르소 씨를 100억 시간 후에 볼 수 있다던가? 그건 아니야. T사에는 하루 4시간 보장제도. Oh my fucking god, he keeps going. 최악의 상황에도 하루를 4시간으로는 셀 수 있다는 거니까. T사 복지위원회라는 데가 그러는데 하루에 최소 4시간이면 사람이 목숨은 부지하면서 살 수 있대. We got ads in about a minute, chat. 이런 100억 4천만 원을 한 번에 뽑아내는 건 역시 어려웠나 봐. 여기 보여? 측정 불가라고 나오잖아. 이런 경우는 거의 없었는데. 잠깐, 당신 호기심에 당겼다는 소리예요? 에? 당연하지. 100억 안이나 연체된 사람은 처음 보는데 이런 기회를 놓칠 수는 없잖아. 시간 로또에 당첨되어도 세전으로 100억 안에 받을 수는 없는데 하물며 100억 안에 빚져버린다니. 박물관에 전시될 만한 구경거리라고. 그리고 지금까지 교수대에 자기 발로 올라오는 사람들은 많아봤자 기껏 150시간 정도 연체된 사람들이었거든. 그 이상 연체한 사람들은 올라가지 않으려고 도망치다가 괜히 시간만 더 지불했는데 100억 안을 연체한 사람이 이렇게 순순히 올라와 줄지도 몰랐지 뭐야. What is wrong with this guy? 포기하지 마시게나. 괜찮다. 일단 메르소 씨, 얼른 그 교수대에서 내려오는 게 어때? Virgilius and Faust, who returned just as this incident occurred, are both glaring at us with expressions that were anything but friendly. Chad, I don't think he's happy with us. You might even say he's I can't say it. I can't say it. I can't make that joke. I can't bring myself to make that joke. He's seeing red. You guys get chat? Do you get it? Do you get it, chat? He's seeing red because he's the red gaze. You get. 저들과 이야기는 다 마쳤습니다. 어떻게 됐어요?
사정은 잘 설명한 거죠? 이대로 Oh wait, sorry, 지지도 chat. 않은 The 교수들을 ads are going. I 단체로 매달려야 apologize. 하는 건 아니죠? I wasn't paying attention. Oh, really? Okay, no, I haven't seen it yet. Interesting. Yeah, we'll watch it at some point today, though. Sorry, chat. Alright, yeah, we'll have to watch it tonight then. 100억안은 관액수이지만 동시에 우리가 책임져야 할 몫이라는 것 또한 확실하다. 실제로 시간에 대한 이득을 누렸고 상호 협의된 사항 또한 아니었. 이쪽에서도 사전에 예상하지 못했던 상황이었기에 대비책을 마련할 수도 없었죠. We really had to think on our feet back then. I felt a bit miffed about being treated as though I was somehow at fault for this. 만일 누구 하나를 희생해야 한다면 좀 더 효율적인 방식의 평가를 부탁하지. 이럴 때를 대비해 평소에 작성해둔 수감자별 업무 평가지 마지막 장에 있는 별도 의견을 참고해서 누군가를 놓고 갈 계획은 없다. 그리고 고작 한 명의 희생으로 100억안을 전부 납부할 수도 없을 것이고. 하지만 마침내 극적으로 타협점을 찾았지. 뒤틀림 처리에 대한 의뢰입니다. 저번에도 그렇고 그래도 우리 회사가 뒤틀림 사건 해결 관련으로는 알아주게 되었나 봐. Well, I guess setting up distortion stuff is helping us out. 다른 해결사와 업체들에 먼저 의뢰를 맡겼었으나 번번이 실패하여서 저희가 6번째 의뢰라고 하더군요. 그래도 입소문이 돌고 있기 시작한 상태라는 건. T사 내에서 연속적으로 벌어지고 있는 미해결 사건이 있다고 합니다. 시간 살인 시간이라고 부르더군요. 이미 피해자도 여러 명인 듯합니다. The case of time killing time. Alright. 그 말대로다. 우리들의 시간이 뒤틀림으로부터 살해되고 있지. 우리 T사에서는 시간이 곧 자산이다. 번번이 벌어지고 있는 시간 강도 같은 경우는 훔쳐간 시간을 통해 범인에 대한 추적이 가능했지만 이번 시간 살인 시간은 시간 자체가 통째로 사라져버려 추적이 불가능한 유례 없이 중대한 사건이지. Interesting. 그래서 시간 살인 시간을 해결하기 위해 시간세를 면하는 조건으로 뒤틀림 포획을 요청하는 바다. 이렇게 또 와버리고 말았군. 이 몸이 나서야 할 시간이. What do you mean it's your time to shine? Hello? 최근에 본인이 정독한 책에 따르면 T사에게 도시 악몽급 이상의 사건을 의뢰받는 탐정들은 수사기간 동안 모두 특별수사관 배지라는 것을 지급받는다 하오. 그것만 있으면 수사에 필요한 여러 협조가 프리패스. 탐정? 해결사들 말이오. 배지는 지급할 생각이다. Okay, buddy. 꼭 갖고 싶었던 컬렉션 중 하나였는데
혹시 이 의뢰가 끝나면 내게 배지를 나눠줄 수 있겠는가? 보존용, 감상용, 영업용으로 최소 3개 정도는 필요. Can we just leave her on the bus? It's my girl. 아이 시끄러. 더 들어볼 거 있냐? 빨리 후딱 가서 후딱 해치우고 오자고. 의욕은 좋게 평가하지. 하지만 말을 좀 끝까지 좀 들었으면 좋겠다. Take her out for another consultation, please. 문제는 Take Heathcliff too. 13명이나 되는 인원이 사건을 해결한답시고 우르르 몰려다니는 걸 원치. 그 인원으로 거리를 돌아다니며 거주민들의 소중한 하루의 시간을 방해하는 것은 허용하기 힘들다. 또한 특별수사관 배지는 T사에서도 매우 까다롭게 발급해주는 증표로 13개나 지급해줄 수 없지. 부분적으로는 동의한다. Otis, who has continuously and consistently suggested that we cut down the number of sinners, was the first one to welcome this offer. 도움이 되지 않는 짐덩이를 끌고 다니는 셈이니 한참 전부터 이랬어야 했지. Hello, Bonky. Oh my god. Why is she just so mean? Why does she hate that? Why does she hate everyone? 열애자들은 버스 안에서 얌전히 따라오면서 대기나 하도록. Bonky, I have no water. I need to go get some water. Let me go get some water. Rage bait the character? Yeah, fucking like actually though. Fucking Otis, man.
Thank you for the hydrate. 본인이 그 엘리트에 포함될 거라는 믿음이 굳건하게 깔려 있군, 오티스. 그건 당연한. 헛소리는 그만하고. 그래서 몇이나 허가된 건가요? Virgilius trailed off, clearly unhappy about this outcome. 3명, 관리자까지 포함한다면 4명이 허용범이겠군. 그렇게나 적게. 이 또한 많은 논쟁이 오고 간 끝에 극적으로 내린 타협이다. 나와 관리자님 2명만으로도 충분한 일일 것을. 구태여. Alright, Otis. So many eyes upon me. Not that I've never had them all look at me at the same time before, but the pressure is on a completely different level when it comes to making judgment calls like these. 관리자가 고민이 깊어 보이는군. 쓸데없는 고민은 시간만 흐르게 할 뿐이지. 일단 자발적으로 의사가 있는 자들부터 거수한다. 빠르게. 도당체 고민을 할 것이 뭐가 있겠어! 이번엔 내가 나서 볼까? 아이, 물어볼 게 뭐 있어? 그냥 가. 나 손 든 거 아니고 안경 닦은 거야. This is no simple matter. I've not been with so few sinners before, except for that one time when we accidentally walked out to the outskirts through the back door. So I have to take this slow and really consider all possible angles. 난감하군. 저쪽에서 멋대로 정한 제약도 많고 그걸 하나하나 설명하며 토의할 시간도 없으니. Well, I don't think there's too big of a gap between them when it comes to their capabilities, but they all excel in different situations. 듣고 있습니까, 단테? 제 쪽. No, I need to consider more than just their individual capabilities. Some of them work better when paired together, but it's also true that haphazardly pairing them together might end up making a team that's less than the sum of its parts. This is all about building team synergy. Wait, didn't Rodius say something about how people born in December and August don't mesh well together? And... 이번 사건에 참여할 자는 I have to choose someone who can support me, calmly assess the situation, and remain free from biased judgment while making smart, rational decisions on the fly. The sinners who fit the description are... Do we even have anyone like that? Still have to choose someone though. Ugh. Oh. Got it. I choose Faust, Merceau, and Yiseg. 로자, 류슈, 홍루다. Search it.
Interesting. What's up, Cat? Early January? Yes. Huh? 단테는 저와 Wait? 메루소 Huh? 씨, 이상 씨를 선택하셨네요. 제 말을 또 듣지 못했습니까, 단테? Twirling. As long as we can get me my dark twiring as well, then yes. 맞춰야 할 사항이 있고 이 상은 한때 T사에서 금지 물품을 발명한 전적이 있기에 애초에 회의 중에 기각되었습니다. 메르소는 애초에 거수하지도 않았고 나서야 할 이유는 없었다. 단테, 그대의 그 마음만으로도 감동. 예. Otis is not heavy. And then he bought dark. You and you bought dark? Yeah, that's what I'm thinking so. I really soured the mood, didn't I? I don't mind going last, it's fine. But I do want it at some point. Three of them, whom I didn't even imagine in my wildest dreams would be hanging out together, all turned to look in my direction. 와, 세 명뿐이라니 주목을 받기에 딱 좋은 숫자잖아. 안 그래? 유잼 예상. Fun as hell? Wait, we don't have anyone who can translate for her. 경험은 많고 다양할수록 좋을 테니까요. Don Quixote tragically drops her into the ground, crestfallen. 본인의 키가 그대들에 비해 조금 작은 탓에 길잡이 내리께 제대로 타지 않았을 테지. Don Quixote sobbed, dramatically lamenting how Virgilius did not even bat an eye in her direction, despite her being the first one to raise their hand. I'm pretty sure that wasn't the only reason he didn't pick her, though. 이것은 본인의 마지막 유산. 이건 뭐야? 책이랑 돋보기랑 본인이 아껴놓았던 컬렉션이. 아껴 쓰시오. 아, 그런데 옷은 왜 세 벌이나 있나요? 그거야. 당연히 감상용, 소장용, 영업용 아니겠는가? Brother? 13가지의 수수께끼 해결 수사집. 사인도 있네? 애거사 저자. 그런데 애거사가 누구야? She's so awesome. She is, this is definitely Dawn. 아니, 한때 세븐 협회를 대표했던 1급 해결사이신데 아무도 모르는 것이오? 보통은 모르는 사람이 태반이야, 돈키호테. But yes, Ken, we'll be doing runs in early January. 옷 거치자. 하지만 그걸 입지 않으면 명탐정이 될 수 없단 말이오. 자, 여기 스페셜 코스염은 대장 명탐정이 부채하는 것이오. 이 책 서문에서 애거사님이 그러시는데요. 명탐정의 기본적인 자격은 옷을 잘 갖춰 입는 것이라고 하네요. 이제 그만 놔줘, 돈키호테. 응? 그런데
아니 뭐 다른 사람들은 그렇다 치더라도 있으면 열애 멤버라뇨. 전 애초에 손부터 들지도 않았어요. 사규를 어기지 않으면서 합리적으로 쉴 수 있는 기회가 어디 흔하겠나요? 뽑힌 인원을 보고 조금 후회하긴 했지만 뭐 정 안 되면 좀 쉬다가 나중에 도와주면 되니까요. 그럼 저희는 엘리트라고 불러주겠어? 엘리트라고 자칭하는 멤버들이 발로 뛸 동안 어디서 피로 좀 풀고 있죠. 유감이군. 제4에서는 나머지 수감자들의 자유로운 활동을 100억 원이나 되는 액수가 걸린 이들을 우리 쪽에서 어떠한 담보도 없이 풀어줄 수는 없는 일. 보아하니 시간 체납자들이 일시적으로 거주하는 방이 Virgilius was pointing at what was clearly a jail cell. 길잡이, 네 놈이 말한 방이 저곳인가? 내가 유치장에 갇혀야 한다고? 살아있는 담보물이 되어서 언젠가 돌이켜보면 다 좋은 추억일 거야. 그럼 우리 다녀올... 그래도 이 감옥은 난방이라도 틀어주네. 그런데 만약 저놈들이 제대로 안 오면 어떻게 되는? 한 100억 원어치 시간이 지난 후에 보는 건가? Alright, that's a really good image. Why does Ryoshu have the mustache, bro? This is a sick image. Oh, this was in the Arc Knights event. I think when we're done catching up, I would like to sit down and I'd like to go through the part where Don is retelling things again and see if I can pick up what everything was. 어이, 돌아와라. 그 정도 시간이면 배가 다 짜져버릴 것이다. Interesting. More than enough time to finish weaving on the loom. 명탐정이 되어 돌아오게 명심하시오. Cajun, this is He's fine. She's sad. She's pissed. She looks depressed. He's taking a nap. We set off on our journey after receiving the aforementioned special investigator badges, leaving the chaotic screaming and hollering of the remaining sinners behind. After a while, all we could hear was the sad, intermittent clattering of metal as someone violently shook the steel bars. 자, 그럼 가볼까나? 세 번째 피해자를 만나러. 이 사건 기록에 따르면 Blame her for 아하, napping, 이곳이 yeah. 멀지는 않네. 왜? 왜냐니?
첫 번째랑 두 번째 피해자는 신문할 수 없는 상황이라고 사건 기록에 적혀 있잖아. 아, 참 안타까운 일이야. Thank you, Cajun. 아니, 내 말은 왜 자연스럽게 동행하냐는 거야. 우린 더 안 껴줄 거거든. This outfit is so funny. 아니, 예정되어 있던 인원이다. 진척도에 대한 즉각적인 보고를 받기 위해 우리 쪽에서 내부 직원을 하나 파견할 예정이었으니 더럽게 깜깜. This is just fucking ridiculous. Pull that stick out of your 우리 ass. 쪽에선 2등급을 보내려고 했는데 Wait, she didn't even use an acronym. She just told him to pull the stick out of his ass. That's so funny that they changed the image here too. 나는 5등급. 여기 명찰 보이지? Chatterbox, an employee, replied cheerfully as he produced a twinkling badge from his clothes. 몰라배웠습니다. 5등급 감사 직분이 이런 것까진 잘 안 오시게. Okay, so this is I thought it was kind of weird. So their classes work as a direct opposite of how fixers work. Like, I was wondering why, like, in that combat, it was like, oh yeah, holy shit, class 2, he's in kind of like a nice suit, he's got some fists. Class 3, that fucker over there, he gets a full-ass goddamn mech suit. Like, okay, sure, I guess. 5등급? 저 사람이 정말로? 5등급이라면 회사의 직원분들 중에는 가장 높은 직책이죠? What? 내가 알기로도 그런데. Oh. Oh, wow. 꼭 그런 것만도 아니지. 그런 건 둥지마다 다를 테니까. 12등급, 20등급도 있을지 어떻게 알아? 자, 그럼 해결된 거지? 문제 없지? 그럼 가볼까? We stared in silent bafflement as the employees stormed out of the building and hurriedly followed him out the door. 대박이지 않아? 시간 살인이라니. 시간을 느리거나 빠르게 하는 걸 넘어서 시간을 통째로 빼는 거잖아. 당신 이름이 그러니까 마이? 편할 대로 불러. 이름 같은 건 중요하지 않아. 아니, 이름은 중요하다. 대놓고 감시역으로 온 느낌인데 편할 대로 부르라니. 그것도 그렇네. 알았어, 그럼. 너희 탐정 옷도 입고 있겠다. 나를 쓸만한 조수라고 생각하는 건 어때? 아무리 그래도 그렇지. Ryoshu, who was staring off into the distance while puffing her cigarette, suddenly spoke up just as Rodeo was about to retort. 조수. Yes, sir. 혹시 조수랑 하인이랑은 어떻게 다른 건가요? All right, chat. Chat, can I double check with you guys on something? It's a naming convention that you guys brought up before. Sorry, I know I'm getting off track again. So like, you guys called them bad end IDs, right? So like, there was like Picard Captain for season 3, season 4. There's Wild Hunt is bad ending, right? That's the term for those. Assuming it's N Corp Sinclair. Yeah. Okay.
They all seem very strong. So I really want to see what Ryoshu gets, bro. 이번 사건의 피해자는 이 시계 공장에 Powerful capstone ideas, yeah. All right, I cannot wait. 잠깐. 저 범상치 않은 복장, 멋내려고 노력한 수염으로 보면 이 공장의 사장이었던 거야. 그렇지 조수? 정답이야 탐정님. 시작이 좋네요. Sometimes called capstone IDs. I see. Hell yeah. 우리는 시간 살인 시간 해결을 위해 나온 Oh god. Holy shit, I feel like I was just on a phone call in 2006. Holy hell. 뭐라는 거야? 요슈. 와, 말을 굉장히 빠르게 하시는 분이시네요. He's talking so fast. It's like someone pressed the fast forward button just for him or something. I can't understand a thing coming out of his 저 mouth. 사람은 가지고 있는 시간이 많아. 가지고 있는 시간이 많다고? 평균적인 T사 시민의 하루는 20시간에서 28시간 정도지만 간혹 저런 부자들도 있어. 가진 시간이 많아서 하루가 40시간, 50시간. 이렇게 되면 시간이 적은 사람에겐 상대적으로 빠르게 보일 수밖에 없지. 저러면 코를 긁는 척하면서 남들 모르게 팔 수도 있을걸? Holy fuck, that's... What the fuck? I gave Rhodia a quick look of concern. She had to do something before Ryoshu SHNC. A quick look, as in a brief flicker of the flames burning on my clock. 저기 좀 더 천천히 말해줄래? 안 그러면 당신이 또 다른 피해자로 발견될 수도 있거든. He shook his head in frustration, very rapidly, that is, before activating what appeared to be a voice recorder. It began to play his voice back at us. 반갑습니다. 저는 T사에서 이 시계 공장을 운영하고 있는 범블이라고 합니다. Bumble? Okay, buddy. 의사소통이 이런 식으로 오가는 건 양해를 부탁드리겠습니다. 저는 하루를 52시간으로 쓰고 있거든요. 전성기 때는 100시간으로도 산 적이 있었는데 요새 공장 사정이 조금 안 좋아져서요. A 100-hour days? What the hell, man? That's insane. 52시간? 제 눈에는 여러분들이 매우 느릿느릿 말하고 있는 것처럼 들립니다. 답답하지만 이 사건을 해결해줄 탐정분들이라 하니 너그럽게 이해하고 있는 중입니다. Even slowed down on the recorder, he is talking so fast. 하루를 52시간으로 살면 대체 어떤 인생을 살고 있는 거야?
씩씩하고 알찬 인생이랄까요. Oh my 저는 fucking 여러분보다 god. 더 많은 일들을 할 수 있다. Can I skip this? 예를 들어서 충분한 숙면을 취할 수 있으니까 피부가 더 매끈해진다거나 한번 만져보실래요? Holy fucking. Please do not touch his moist and fresh skin. As though in an effort to demonstrate, Bumble was constantly zooming around the room, checking his documents, calling someone on the phone, and even brushing his teeth while we stood there listening to his recordings. 본래는 어느 이른 No 저녁이었습니다. skipping. I won't. I know, but like, fuck. 그날도 여느 날과 다름없이 바쁘게 길을 걷고 있는 중이었습니다. 중요한 약속이 있었거든요. 그런데 갑자기 습격을 당한 거야? 아니요. 집에 썰어두었던 베이컨을 탁자 위에 두고 왔던 게 생각났지 뭐예요. 23구의 보랏빛 소금으로 절여뒀어야 Oh 했는데. my fucking god. 아, 저희 둘째 고모가 자주 쓰시던 소금이네요. 본론. 그래서 시계탑의 시간을 보면서 집에 다시 돌아가야 할지 고민 중이던 찰나에 갑자기 시간 살인마에게 습격을 당한 겁니다. 시계탑? T사에는 구역마다 A사 기준의 표준 시간을 알려주는 시계탑이 12개 있어. 각자가 보내는 시간이 다르다 보니 시계도 개인의 하루에 맞춰지거든. 진짜 시간을 알려면 시계탑을 봐야 해. 신기하네요. 그게 중요한 게 아니지 않아? 어디 보자. 일단 인상착의를 설명해주겠어? 아마 양복을 입고 있었고. 양복이라. 시간 살인마라는 별명치고 꽤나 멋부렸는데. $5,800만 원짜리 양복이었을 거예요. 맞춤 양복이었는데 착용감이 꽤 좋았죠. Are you talking about yours or the Time Ripper? 그리고 멋지고 날렵한 코스염이 있었고요. 아니, 본인의 인상착의를 말하라는 게 아니었어. 분까지 한 번. 그자는 기억이 잘 안 나네요. 워낙 순식간에 덮쳐왔어. 시간이 살해된 순간 어땠지? 고통. 아니요. 그냥 눈을 감았다가 뜨기만 했는데 100시간이 사라져 있었어요. 그것 때문에 중요한 약속도 놓쳐버리고 손해가 이만저만이 아니라고요. 에? 100시간이면 일주일이 사라진 거야? 응? 아니에요. 저한테 100시간이면 이틀 정도랍니다. 하지만 그것도 손해가 막심하지요. 시간을 도려내다니. 그런 발명품이라면 올해의 발명가상을 받고도 아마 벼락부자가 됐을지도 몰라. 상금이 꽤 쏠쏠하거든. T사에서는 발명가들에게 장려를 적극적으로 해주니까. 옛날에는 T사 대표라는 사람이 직접 나와서 상을 주기도 했대. 그제도 발명가 출신이다 보니까 그 정신을 계속 이어나가라는 의미였나 봐. 나도 Were you all just excited to get to this intervalo to see me in pain? Chat, is that what this is? Was that the reasoning for this? What the fuck? I can't tell if it's important to write down or not. 상을 받았던 발명가 중 하나가 아닐까? 그런데 모든 발명품들은 T사의 기술청에 반드시 등록을 해야만 하거든. 몇 번 예외는 있었던 것 같아. 지난번에는 구인이라는 단체가 등록하지 않은 발명품들을 가지고 있었더라고. T사 단체가 완전 뒤집어졌었지. 다들 체포한다고 여기저기 뛰어다니고 회의하고 그랬는데 나는... Okay, yeah, this without voice acting
The voice acting does a lot, I feel. 아, 그렇게나 소란이 있었던 건가요? 이상 씨, 정말 마음고생이 심하셨겠어요. 잠깐. 그래서 기술청에 저런 발명품이 등록되어 있었어? 아니, 처음 보는데? 그런 건 진작. Meanwhile, Ryoshu, who was completely uninterested in the conversation, stared off into the distance. She looked out the factory window and let another puff of smoke before muttering quietly to herself. 살인자도 시체도 없고. 범인은 누구일까요? 제 양복을 탐낸 사람일 거라니까요. 패스. 그 양복 구려. Your suit's shit. 그리고 내가 내 놈을 죽이고자 Ryoshu, 했다면 please. Ryoshu, please don't kill him. Please, please, please. 저를요? 왜요? 내 놈만큼 빠른 속도로 걸어야 하지. 그래야 정확하게 급소를 꿰뚫을 수 있을 테니. Ryoshu strode toward him before suddenly breaking into a charging sprint. Generally like this interfollow. It's very cool, but also holy fucking shit. I need these fuckers to shut up. Momo rapidly stumbled back in terror, but Ryoshu was fast enough to close the distance and press her scabbard against his neck, despite the disparity in time. 이렇게 말이지. 진짜 저대로 칼집제 패버리는 줄 알았어. 그러면 범인은 바로 류슈님인 걸로 사건이 종결되었겠네요. 무서웠잖아요. 그러고 보니 그놈은 제 급소를 치는 건 아니긴 했지만 그런 식으로 갑자기 나타나긴 했던 것 같아요. 그렇구나. 무작위 사람을 대상으로 한 사건은 아니었던 거겠네. 처음부터 저 제수를 노린 거다. What does ass stand for? The void left behind by Sinclair's absence was much bigger than I thought. 재수 없는 수요. Annoying, stupid stash. 그놈이 없으니 영 불편하군. 말도 안 돼요. 애초에 저를 미워할 사람이 누가 있겠어요. 아니면 제 양복이 탐이 나서 한번 입어보고 싶었던 걸 수도 있고요. No, your suit's shit. 아니면 저 직원들 중 한 명일 수도 있지 않을까요? 애거사님이 쓰신 책엔 범인은 언제나 가까운 곳에 있다고 적혀 있었거든요. I have no idea. I have no idea if that book Don Quixote gave us earlier is actually helping, but I suppose it's at least a very good page turner. Honglu can't seem to be able to tear his eyes away from it. Maybe I should check it out too once we get back to the bus. 그럴 수도 있겠네. 그렇다면 범인은 사장을 미워한 나머지 시간을 뺏으려고 한 거지. 아니요, 그럴 일은 없어요. 보다시피 뭐야 저 사람들? 엄청나게 느린 속도로 일하고 있는데? 아, 저런 노동자들은 하루를 10시간 정도로 살아가. 그마저도 공장에서 하루 대부분을 쓰곤 하지. 뭐? 여러분, 이번 달 생산량이 지난번 생산량보다 고작 13%밖에 안 늘어났어요. 이래선 이익을 충분히 남기지 못한다고 제가 몇 번이나 말하지 않았나요? Bumble hollers at them in frustration. The laborers very, very slowly turn their heads to look up at the factory owner.
Even that simplest action taking an excruciatingly long time to complete. 하지만 사장님, 지난번보다 맞추라는 건 Holy fuck. 답답해. 토달 시간에 하나라도 더 조립하세요. 안 그래도 톱니바퀴 발품이 갑자기 안 와서 심란해 죽겠는데. We could understand him thanks to the recorder next to us, but everyone out of its earshot would have no chance of understanding whatever he's talking about. 이봐, 범블 씨. 알고 있어? 당신의 말은 저들에게 너무나도 빠르게 들리고 있어. 대체 무슨 말씀을? 저들이 너무 느린 거예요. 이 바쁘고 정신없는 도시에서는 빠르고 빠릿하게 사는 사람들만이 성공할 수 있다고요? 아니, 처음부터 말이 되질 않잖아. 시간이 부족해서 이렇게 느려진 사람들이 어떻게 빠르고 빠릿하게 살아? 조수, 당신은 5등급이나 되는 직원이잖아. 저게 정상적인 모습이라고 생각하는 거야? 정상? 혹시 탐정님들은 도시의 모든 둥지를 일주하고 온 거야? A서부터 Z 사이 둥지까지? 그건 아니지만 그런 생각은 안 해봤어? 정상이라는 건 힘겨워하는 자들이 만들어낸 환상일 수도 있다고. 어떤 둥지든 간에 고통은 존재할 거라는 거지. Wow. Finally something that I already know. Took a while. 적어도 하루를 50시간이나 사는 여기 범블 씨는 고통 너무해요. 저도 고통이란 게 있다고요. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. Oh my fucking god, dude. Do you love the city? Bumble gently fixed his mustache and hair before caressing his expensive coat with care. Someone hit this man. Someone SYNC this man. Get him out. Get him the fuck out. Oh, Jesus Christ. 잠깐. 이번 임무는 내가 나갈게. 괜찮지? Thank God I have IDs for these characters now. I just very recently got a the first Ryoshu ID that I've gotten. It's literally her and then the Incorp Contempt one, and that's it. 내 명을 들은 시비수. Post this man's post to Twitter. What 반대로 the? 생각해 보면 되겠네요. My balls. 로자 씨, 부자를 미워하는 건 보통 어떤 부류의 사람일 것 같아요? 아, 단 가족은 빼고요. 만약 제가 갑자기 의문의 살인 사건을 당한다면 범인은 분명 제 가족 중 한 명일 거예요. 그게 아니라면 히스클리프 씨 정도일까요? 범블 씨를 정확하게 노렸어. 하지만 여기 일하는 직원들은 그렇게 빠르게 움직일 수가 없어. 뒤틀림으로 보이지도 않고. 그래, 저 느림보들이 범인이라면 그렇다면 범인은 시간을 많이 가지지 못한 외부인. T사 둥지에 시간 부자들에게 불만을 가지고 있는 사람일 거야. 아니면 T사 둥지 자체에 불만을 품고 있는 사람일지도 모르겠네요. 그리고 단테 씨 말처럼 뒤틀림의 힘일 수도 있지만
기술청에 등록이 안 된 발명품을 가지고 있을지도 모르고요. It's gonna be really weird going back to them all having color in the next, like, once we're out of T Corp. 그렇다면 한 놈이 아닐지도 모르겠군. Sync is snap your neck completely. Oh, it's snap, not slice. Oh, I suppose it would be snap your neck, huh? Because she doesn't pull her sword out of the scabbard. 한 명이 아닐 수도 있더라. 잠깐. 에이, 아니겠지. 그 녀석들은 더 이상 직접 나서서 행동하지 않게 됐으니까. 우와, 우연이다. 나도 그런 느낌으로 활동하는 단체에 대해서 요즘 소문을 많이 들었거든. 둥지에 불만이 있는 사람들? 유로 TV를 말씀하시는 겁니까? 아, 기억나요. 로저 씨의 친구분이 만드신 단체죠? Rhodia stopped dead in her tracks. 유로 TV가 Edge. Oh, sorry, chat. Apologies. It's interesting that we're actually going back to the Eurodivi, though. Let me repeat that. 유로 TV가 Eurodivi. Almost done, chat. Almost done with that. Fuck. Only like 8:30. I'm just tired from the last couple days. 이곳에도 있어? Welcome back, chat. Oh no, whoa. 그 단체에 대해 아십니까? 여러 둥지에서 활동 중이라 들었습니다. 저희 T사의 모습을 드러낸 건 비교적 최근이고요.
그래서 저 같은 T사 직속 직원들이 당직을 서서 수상한 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 그 유로지비가 이곳에선 어떤 짓을 하고 다니고 있는데? 별별 좀도둑 같은 짓을 다 합니다. 돈을 훔치거나 시간을 훔치거나. 뭐 가끔 돈도 시간도 없는 사람들이 맡기는 사건을 해결해주는 탐정업도 한다곤 하는데. 잠깐, 거기 당신 왜 그렇게 구부정하게 다니는 겁니까? 아니, 저 담배 무신 분이 무섭게 노려보고 있잖아요. Not again. This poor guy. 유로지비는 어디서 만날 수 있어? 뭐 어려울 것도 없죠. 아마 A sudden explosion tore Hung Lu to shreds as he was peeking around an alleyway. 말하자마자 귀신같이 나타났잖아. 아이고, 단테. 빨리 살려주자. 잠깐, 살린다고요? 저기다! 저기에서 설치해놓은 폭탄이 터졌어! 역시 이 시간에 예상대로 징수에 나서는군. 이 더러운 시계줄 놈들. 설명할 시간 없는 건 피차 다 아는 것 같으니까. Okay, interesting. The battle music is so fucking good, dude. It's such a bop. Oh god, the fucking gear. Oh, that's cool that they gave him all the double slot. These poor fucking activists fighting the Lord of fucking the Hongler. 놀랐어? 이 거리면 충분해. 너한테. They shitters, the fucking devious high shows and Hongler. Oh no. I'm so sorry. Goodbye. Actually, I don't think I've ever seen this one. 너한테 멀겠지만. Oh, that's cool. 내 뒤로. 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 찾지 못하리. 흩어져. 찾지 못하리. 또 한 줄 길을 남겼군. 5 level 50s at once, baby. 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 호트다! 이봐 참가상! 아까 그거 어떻게 했던 거야? 똑딱똑딱 하더니 다친 친구들의 시간을 돌려놓았잖아. 그런 식으로 시간을 돌리는 기술은 살면서 한 번도 본 적 없거든. 영업 비밀. 알면 다쳐. 신기하네. 너희는 시간이 무섭지 않아? 격리되지 않은 공간에서 한 개체의 시간을 따로 되돌리는 방법 같은 건 없어. 그게 아니라면 내 탐구가 부진했구나. 아니야. 그럼 정말 심각한 문제인데. 난 꽤 절실한 축에 속했으니까.
이런 상황에서 한가하게 대화를 나누는 게 더 심각하거든. 잠깐 기다려봐. 한가하다니. 이건 진짜 심각한 이야기라고. 저런 불순 문제 며칠 붙잡는 게 문제가 아니야. 아직 머리에서 찾아오지 않는 걸 보면 생명부활은 아닐 테니 역시 시간을 건드리는 방식일 텐데. TT2 프로토콜처럼은 아니겠네. 그건 격리된 공간에나 가능한 거지. 개별적으로 적용할 수 있는 기술이 아니니까. 그럼 어딘가에서 끌어온 시간을 주입시키는 건가? 그나마 그럴듯해. 애초에 되돌리는 방식이면 살아나는 모습이 그런 식으로 보여질 리도 없고, 역시 너도 시간을 되돌리거나 건너뛸 수는 없는 거야, 그치? 그리고 꽤 고통스러운 기색이던데. 다행이라고 하긴 좀 그렇지만 너한테 희소식이 하나 있어. 원래는 뒷골목 같은 위험 지역에 갈 때 설명해 주려고 했는데 좀 늦었지만 배치 뒤쪽에 있는 작은 태엽을 돌려볼래? My head is gonna fucking pop like a grape. A Class 5 staff member jambered on endlessly, zapping between numerous subjects within a matter of seconds before reaching out and pointing at the badges we were wearing. Talked so much that some of his announcer lines go out of the text box. That's 탐정 crazy. 일을 맡아준 해결사가 항상 제 몸을 지킬 만큼 강하진 않거든. 그래서 특별수사관 배지는 T사의 고등급 직원 시도에 장착된 것과 비슷한 기능이 있어. Did he call it on the bag? 기능의 이름은 골든 타임. 태엽을 감아두면 착용자가 죽을 것 같은 Golden 상황이 time, alright. 시간을 최대로 가속해줘. 네가 한 것보다야 하찮지만 그래도 굉장하지? 물론 한 번 쓰고 나면 다음에 쓸 때까지 시간이 좀 걸리니까 그때는 참가상 네가 아픈 걸 참고 살려주면 되는 거지. 우리가 상처 입고 피 흘리기 전에 뭘 조치해줄 생각은 없다. 오히려 좋지. 자, 그럼 쫓아가 볼까? 분명히 Interesting. 금방 뛰었는데 Those badges seem kind of insane, honestly. 발자국이 끊겼군. 그런데 조수, 그렇게 여유롭게 따라와도 되는 거야? Also, the sight of the giant clock tower in the background is so fucking cool. 왜? 난 뛰는 게 싫어. 유로지비를 체포해야 되는 게 당신 일 아니야? 그런가? 지금 내 일은 유로지비를 체포하는 게 아니라 너희가 시간 살인마를 잘 잡는지 감시하는 건데? 당신은 T사 소속 직원이잖아. 뭐 내가 열심히 뛰어서 탐정님들을 도와 유로지비를 잡는다고 치자. 그런다고 T사에 있는 문제가 모두 해결되고 살기 좋은 곳이 되게라도 해? 어차피 주도자를 찾지 못하는 이상 다시 퍼질 거야. It's okay. It's okay. It could be worse. I could have a Philip announcer and be listening to that instead. It could be worse. Oh my god.
궤변이군. 전소하면 그만이. 소탕하면 더 위험한 Kill 주제에 them 그 자리를 all. 차지할 가능성도 있어. 그때는 저 뒤에 계속 서 있는 징수직 친구는 지루한 검문보다 더 고통스러운 상황을 겪게 될지도 모르지. 열심히 뛴 나도 마찬가지고. 그건 그리고 당신 친구가 있는 단체라면서 내가 체포하지 않길 바라야 하는 거 아니야? 그러게요. 저도 로자 씨가 유로지비를 좀 더 반가워하실 줄 알았어요. 그래. What the fuck? C Corp employee we met earlier was still standing completely inert, not moving a muscle. 딱하게도 이 늦은 시간까지 당직 중이신가 보네요. 직장인의 인생이란 그런 거니까. 아니, 이자 당했군. 시간 살인마의 수법이네요. 정지 상태 그 자체다. What is that still of fucking Honglu? Hori! 손에 피를 묻히지 않아도 죽음의 상태로 만든다. 결벽적인 예술이군. 저희에겐 Bought 비록 because I missed the 멈춘 big 것처럼 part? 보이지만 Oh, I see. Did you have a good time? 이분에겐 눈 깜빡할 정도의 찰나겠죠. 범인은 그 많은 시간들을 어디에 쓰려는 걸까요? 우와, 이것 봐. 시공간 전이 중첩 현상이 일어나고 있나 봐. 만져지지가 않아. Did you? Yeah, it was really cool. It was a really cool fight. 아니, 이 와중에 무슨 감상평을. I whipped around, noticing the now familiar sensation of a distortion. Caught a brief glimpse of a suspicious figure slowly slipping into the fog. 거기 멈춰. Choked up. You don't have to bring that back up. 사냥개 역할은 사절인데 이번만 어울려주지. 오, 제법 빠른 속도로 쫓아가네. 아, 로슈 씨는 재미있는 게 생겼을 때 달리기가 너희처럼 앞만 보면서 열심히 뛰어가는 사람은 오랜만에 봐. 여기 사람들은 발끝만 내려다보며 걸어가잖아. 구부정하게. Mechanics and lore was very cool. 아마 사람들이 고개를 들 때라고는 시계탑을 볼 때뿐일 거야. 옛날에는 모두가 허리를 꼿꼿이 펴고 다니던 시절도 있었을 텐데. 나 왜 그런지 알 것 같아. 무기력해져서 그래. 숨이 가쁘도록 뛰어봐도 달라질 게 없을 거라는 걸 깨달아서. 아무래도 메르소 씨처럼 균일한 호흡법을 익히는 건 힘들 테니까요. That's not what she meant, buddy. 아닌데.
그러게. 수상한 사람을 보고 검문을 하려다가 당한 걸 수도 있겠어. 언제 돌아오실진 모르겠지만요. 받아라. 저기 류슈. 그런데 아무리 봐도 아까 도망가던 범인이랑은 다른 옷차림처럼 보이지 않아? 그리고 이 사람은 아까 봤던 유로집이 중 하나잖아. 옷차림 따위 껍데기일 뿐. 이놈 나를 보더니 주랭랑을 쳤다. 어이, 눈 떠. 에? Wake the fuck up. 수상한 건 네 쪽이지. 그렇게 칼을 든 채로 무섭게 쫓아오고 있으면 진실을 개원하게 만드는 방식은 여러. 첫째, No dismembering. 이 주변은 우리 유로시비의 구역이야. 이럴 때를 대비해서 가져온 비전. But nothing happened. 주변에 있는 동지들을 불러 모으는 유로지비 T사지부의 5대 역작 중 하나. 휴대용 진동 조정식 점등형 음파 발생기다. Please tell me the name hasn't been patented. Oh my gosh. 발명가들은 보통 저게 문제야. 발명품 이름을 너무 길게 짓는다니까. 내 뒤통수를 후린 대가는 만만치 않다는 걸 알게 될 거다. It's so groovy. 탑공창. What, the skill or? 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Or adjustable for PAFPLAAS. Half Plasgo. 기껏. 놀랐어? 사정없이 몰아칠 테니 빈틈투성. 내 뒤. 대모로 꿰뚫어라. Go my headshot back. 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Oh, got a whole 6 off. 사여, 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 기껏. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나.
또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가 무얼 바꾸었는지를. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 홍원의 주인? 그래? 그 말이 사실이라면 이번에 반드시 목을 콱 물어버리자고. It's so catchy, bro. 목을 떨궈주마. 회풍! 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 짐승들의 재갈을 풀겠다. 어머? 놀랐어? 회풍! 목을 떨고자 이 정도 탕류의 허덕이나. 박봉창! 넌 푸름을 틔울 수도 없게 뱀으로 꿰뚫어라. 넌 푸름을 틔울 수 저 이 해충들을 거리면 충분해. 보여내라. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 짐승은 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 이거 사정없이 몰아칠 테니 사정없이 몰아칠 털터져 잡지 못하리. 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 뱀으로 꿰뚫어라. 저 이 해충들을 거리면 보여내라. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 짐승은 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 내 뒤로 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. It's so good, man. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가 무얼 바꾸었는지를. 잠시 같이 잠깐. 이번 임무는 내가 나갈게. 괜찮아? 내 명을 들은 시비수 결집이다. After matching various pieces of information we found from the defeated Eurodivi members together, we managed to track them down to a rundown building that appeared to be their hideout. 결국 이곳까지 찾아냈네. T사의 더러운 시계줄들과 그냥 시계.
당연하지. 나는 명탐정이니까. Rhoda exclaimed triumphantly as she flicked her hair back, but I sensed the smallest hint of uncertainty in her voice. 맞아요. 우리는 명탐정이에요. 아지트를 발각당한 건 뼈아픈 실책이지만 우리가 익숙한 공간에서 싸움을 걸다니. 상관없어. 우리에겐 무려 5등급 직원이 있으니까. 그치? 그 복장, 여유 넘치는 태도. 이걸로 알 수 있는 사실은 저 사람이 진짜 5등급 직원일 확률이 높다는 점. 이 누추한 아지트에 5등급 시계줄을 데려온 너희에게 양심이 없다는 점이겠지. 여기서 양심이 왜 나와? 양심은 모르겠지만 누추하긴 하네요. 아, 그럼 공평하게 이렇게 하자. 나는 빠질게. 아무래도 내가 싸우면 반칙이 되어버리잖아. 그건 공평하네. Thanks, Mai. Really appreciate your help, buddy. I'm so glad we brought you along. And worthless as. 짐승들의 재갈을 풀겠다. 지 목을 떨궈 주마. 뱀으로 꿰뚫어라. 회풍. 저 해충들을 이거리는 구해내. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사여. 짐승. 어머, 놀랐어? 사정없이 몰아칠 테니. 목을 콱 물어버리자고. 회풍. 지 목을 떨궈 주마. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Getting 6 points on that is awesome, dude. 사정없이 몰아칠 테니. Is there something giving me extra poise? Is that Ryoshu? 내 등 뒤에서 벗어나는 것 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. 내 등 뒤에서 벗어나는 것 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. I just feel like she never has this much poise when I normally run her though. She had a lot last turn. Yeah, Serpent Arm is 3 poise and plus 2 poise kind of end turn. Oh, these both give poise. I see.
said, yeah. Offline maintaining poise? Yeah. 짐승들의 재갈을 풀겠다. 뱀으로 꿰뚫어라. 저 이 해충들을 거리는 충분해. 도려내라. 너한텐 조금 멀겠지만. 사여. 짐승. 아차! 내 뒤. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. She had 17 there, which is kind of insane. I guess there's also like there's a lot more mobs here as well, so like yeah. That's so much crit. 빈틈투성이네. 빈틈투성이네. 어머? 빈틈투성이네. Inhalers. 저번에 약속한 거 안 잊었지, 죽은? 그 외에 임무를 성공적으로 100번만 수행하면 죽은? 설마 소유권을 벌써 다 쓴 거야? 말도 안 돼. 이건 약속이랑 다르잖아. Okay, the music and the backgrounds for this intervallo is actually just so fucking good. 길이 같으니 거들어 주지. 기꺼. 내 뒤. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 탑공창. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Chat, I'm gonna be 100% honest with you guys. I just realized this was a focused encounter. 목을 콱 물어버리자고. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 회풍. 기꺼이. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나.
Have you no shame? I don't like their symbol, bro. I really don't. 목을 콱 물어버리자고. 뱀으로 꿰뚫어봐. 저 해충들 비거리는 충분해. 보여내라. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 어머, 놀랐어? 목을 콱 물어버리자고. 친히 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 내 뒤로. 뱀으로 꿰뚫어봐. Oh, he's staggered. Poor guy. 비거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 짐승. 품을 틔울 수도 없겠구나. 07, buddy. 찾지 못하리. Get fucking rolled. Quickly moved our conversation into the hideout after defeating the Eurodivi members. 순순히 항복, 살려놓는 인내심도 한계라. 항복이라면 이미 했어. 하지만 대체 뭘 자백하라는 건지 모르겠네. We hesitated, unsure if he really was clueless or not. That's when Rhodia confidently strode forward and pointed an accusatory finger at the Eurodivi captain. 자, 너희는 평소에 이 둥지를 마음에 안 들어하지? 당연한 말을. 기술청에 등록도 안 한 발명품들을 만들기도 하고. 그거야 당장 이 주변만 봐도 알 수 있지 않아? 나 이 발명품들 구경 좀 해봐도 돼? 잠깐, 그렇게 아무거나 만지면. 오, 이거 고슴도치 모양의 장난감 같지만 사실 폭탄이구나. 일정 거리 안에 들어온 손바닥을 스캔해서 허가되지 않은 자가 건드릴 때 가시가 나오고 시간이 지나면 사방으로 가시가 쏘아지는 폭탄. 여기 아래쪽 굴착 나사 조임을 좀 느슨하게 하면 더 좋았을 텐데. 나사를 무작정 많이 조인다고 좋은 게 아니야. 가시가 들어간 구멍도 나라면 원형이 아니라 육각형으로 했을걸? 잠깐 만져보고 그걸 알아보다니. 아무튼 거기 있는 건 시험작들이라 부족한 점이 많아. 더 위험하고 파괴적인 발명품들도 만들기도 하겠네.
끈질기네. 그래서 그러다가 시간까지 통째로 가져가는 발명품을 만들었을 테고. 뭐 시간 살인 시간의 범인 너희들이지? 극단적인 방법을 써서라도 마음에 안 드는 건 일단 부수고 보는 거 아니야? 비약이 심하네. 넌 도대체 우리 요로지비를 뭐라고 생각하는 거야? 당신 친구가 예전에 꽤 화끈하게 저질렀나 봐. 아니야. 소녀는 그럴듯한 말을 늘어놓는 건 잘했어. 그의 말을 듣고 있으면 세상을 바꾸는 것쯤은 정말 사탕을 녹여먹는 것처럼 쉽게 느껴졌으니까. 하지만 그 애가 뭘 바꿀 수 있겠어. 소냐는 얘들처럼 적극적으로 행동하지도 않아. 아마 T사의 유로지비는 제2사의 소문을 듣고 이름만 흉내낸. 아까부터 제대로 추리하는 게 하나도 없잖아. 우리는 이름만 흉내내지 않았어. 그리고 성자님은 이미 많은 걸 바꾸셨지. 성자? 그래. 소냐님은 우리 요로지비를 모든 둥지로 퍼지게 한 데 가장 큰 공을 세우셨지. 성자라고 불리는 건 단지 그 이유 때문만은 아니지만 말이야. What the fuck? 유로지비를 모든 둥지로? 소냐님의 친구라고 하니 좀 더 확실히 말하지. 우리 요로지비는 관련 Interesting. 없어. Saint Sonia now. 소냐가 그게 사실이라는 걸 어떻게 믿지? 우선 시간을 죽이는 굉장한 발명품은 유로지비에 없어. 시간을 그런 소란은 원치 않아. 왜? 지금도 꽤 둥지에서 소란을 피우잖아. 유로지비는 더? 우릴 뒷골목 갱단과 같은 취급하지 말았으면 좋겠어. 물론 지금은 유로지비를 떠났지만 T사에 남아도는 시간을 모두 빼앗고 동지들끼리 분배한다는 계획을 주장하던 녀석도 있긴 했어. 하지만 그래선 가지지 못한 자에게도 피해를 주겠지. 그러니 우리는 성자님의 말씀에 따라 적당한 때가 올 때까지 기다려야 해. 가진 자들을 물어뜯을 완벽한 때를. 적당한 때. 정말 소녀가 퍼뜨린 거란 거잖아. 아까부터 궁금했던 건데 정말 그럼요. 같이 가자고 제안도 받으셨는걸요? 단테 씨가 돌아가자고 하시네요. 어? 잡아가지 않아도 돼? 체포하지 않냐면서 한 소리 했었잖아. Rhodia ignored the assistant's question and turned around to leave the hideout, wearing a dark expression, something that I had never seen from her before. The assistant shrugged, and we were about to leave the hideout as well, but the Eurodivi captain stopped us. 기다려. 성자님의 친구라면 탐정 선배로서 몇 가지 조언은 해줄 수 있어. 마침 생각나는 것도 몇 개 있으니. What the fuck? 아, 그러네. 너희는 탐정 일도 가끔 한다 그랬지. 유로지비는 다 그래? 아니, 29 유로지비만의 특징이지. 아무튼 나라면 피해자. 그건 왜? T사 징수청은 시간이 어디서 흘러왔고 어디로. 하지만 유로지비 분들도 안 잡혔지 않아요? 잡혀가는 사람도 많지. 그 외에는 비밀이야. 둥지의 테러를 할 수 있도록 해주는 비장의 수단이 있다. Interesting. So somebody probably working higher up that knows more. 아무튼 흔적도 없이 시간을 잘라낼 수 있는 수단이 있는데도 이상할 정도로 소극적이라고 생각하지. 분명 조건이 있는 거라고 생각해. 신념이라고도 볼 수 있겠지만 그런 확신범들은 좀 더 눈에 띄는 흔적을 남겨두거든. 아, 듣고 보니 맞는 말 같네요. 이 얼간이 탐정들은 대체 누가 고용한 거야?
됐어. Interesting. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍우는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가 무엇을 바꾸었는지를. Fuck, I'm tired. Eepy, sleepy. 자, 저쪽은 죽어도 아니라고 발뺌하고 있는 상황이고 시간살이만은 여전히 활보 중이네. 어떻게 할 계획이야, 명탐정대? Too tired for that? I'm not quite sure. We're like pretty close, right? I'm like legitimately really tired. So I'm not sure. I don't know. Oh, well, we'll see. I'd like to at least finish this one, honestly. So then, like, tomorrow we can do like the rest of post 6, but like, I don't know. I think we'll finish this tonight. I'd actually rather just like to go to bed, but I think we'll finish this, and then I think we finish this, and then it'll probably be closer to like 10:30 my time, but I'll stop tomorrow. I think the next 2 days you guys probably won't see me, because I think I'll spend the next 2 days kind of reading up on Distortion Detective. If I get it done faster than that, then I'll stream, right? But otherwise, I'm just gonna take the time to read Distortion Detective. And then Wednesday we'll start actually pushing through again. Or too long, but yeah, we'll just have to see. It's not too long, but it's like 44 chapters, so better not see your ass on League tomorrow. You won't. Like if I could stab it out real quick tomorrow, then we'll finish up post 6 tomorrow as well. You'll see me on GBF doing my dailies. That's about it. 하지만 당장 수상한 건 저들밖에 없잖아. 방금 그 녀석도 아지트 밖으로 나갔으니까 쫓아가 보는 건 어때? 체포 안 한 김에 미행하는 것도 괜찮은 의견 같은데? 시간 낭비. 한 명씩 족치는 게 더 빠르지. 여기 애거사님의 책 155페이지를 보면 명탐정은 잠복 근무를 게을리하지 말아야 한대요. 아, 돈키호테 씨가 명탐정이 되라고 준 책인걸요. 틈틈이. 뉴로지비가 시간 도둑질 같은 걸 한다고 세상이 바뀌진 않을 거야. 그렇게 생각해서 저들을 체포하지 않는 거야, 당신은? 응? 아니야, 정확히 반대인걸? 나는 바뀌는 걸 보고 싶어. 바뀌는 걸? 유로지비는 처음엔 아무도 봐주지 않고 보잘것없는 조그만 집단에서 시작되었다고 했잖아. 하지만 자꾸 영역을 넓히더니 어느새 몇몇 둥지에서 처치곤란한 골칫덩이 취급을 받는다더라. T사에선 이런 말까지 최근에 생겼어.
시간은 없고 불만만 있는 당신 이로지비로. 부조리함에 수긍하며 사는 대부분 사람들과는 다르게 저들은 지나치지 못하고 바꿀 결심을 한 거야. 그러니까 궁금하잖아. 그렇게 간절하게 바라고 바래서 끝에는 결국 뭘 이뤄내는지. 그래봤자 한낱 버둥거림일 뿐. 저기 정말 진지하게 사건을 해결하고 싶은 사람이 있긴 하는 거야? 이 사건 파괴적인 미학이다. 시시하지 않아서 마음에 드는군. Alright, buddy. 최대한 많은 걸 견문하고 오라는 어르신들의 당부를 따르고 있어요. 그분들의 말씀은 잘 들을수록 좋을 테니까요. 지금 세상엔 멋대로 가족이라고 칭하는 것들이 많아. 류슈 씨가 그렇게 말씀해 주시는 건 처음이네요. 그런 어중간한 마음으로 Interesting. She seemed actually agitated by that. 대체 뭘 해결할 수 있겠어? 괜찮아. 대부분이 어중간한 마음으로 살아가. 나도 간절하게 뭔가를 바랐을 때가 까마득하게. 아니야. 대부분이 아니야. From the distance, loud, rapid footsteps broke through Rhodia's quiet whispers. 나타났나 보군. 자, 쫓아가 볼까요? Rhodia came to a sudden stop and looked at me, staring at me from underneath the shadows cast over her eyes. 단체 있잖아. 뭔가 바뀌었을까? 아니, 그냥 내가 멈춰 있는 사이 소냐가 이루어내려고 하고 있는 것들이 보이니까 뭔가 기분이 좀 Rhodia hesitated. 묘하네. I would really like to see like another Rhodia Canto at some point. This is a clock tower. 늦었다 시계. The two sinners had a head start, but it didn't take very long before we caught up to them and saw them quietly kneeling behind cover. Yeah, we got about 30 seconds until Edge. Dropping Rhodia lore, Rhodia and Ryoshu lore. Some Hongler lore too. 저희가 먼저 앞으로 가서 주의를 끌게요. 이쪽으로 놈을 몰아넣을 수 있을 거예요. 그러게. 소냐를 생각하면 내가 해내지 못했던 것들이 떠올라. 그래서 그래.
지금이라도 해내면 되지. 내가 여기서 범인을 딱 잡아버린다면 좋을 텐데. 아, 기다리기만 하는 순간은 지루하네. 폼나게 딱 체포해야 하는데. 회복이 빠르네. 좋은 마음가짐이야. 원래 감정이란 게 그렇잖아. 시시때때로 바뀌기도 하고 그러는 거지. 그런가? 난 다르게 생각해. 시간에 따라서 감정이 변하는 게 아니야. Alright, chat. While the ads are playing, I will be right back. One moment.
Alright, we're back. Should have subbed with Twitch Prime so Tech can come back from the bathroom is fucking crazy. Was it really that late? Holy fuck. Sorry. Just went and I got some water from the kitchen. Oh, yeah, I'm pretty fucking tired. 시간은 흘러가는 거라고. 어려운 말을 하네. 지금은 단지 유로지비에 있는 범인을 탁 잡아내고 칭찬받고 싶을 뿐인데. 난 명탐정이고 싶거든. 기회를 주시오. 모두의 칭찬을 한 몸에 받을 수 있는 기회를. 흩날리는 코트, 모자, 당신이 로자 씨, 단테 씨, 그쪽으로 갔어요. 시간 살인마구나. 맞아. Holy shit. These days are very long, yeah. 다만 수정하고 싶은 것이 두 가지. 하나, 나는 더 이상 유로지비 같은 것에 매여 있지 않다. Nikki's new stream 4.5 hours. Nice. 오히려 그들조차 시간을 공평치 않게 쓰고 있는 I 모습. wonder what they're gonna show off. 마음에 들지 The skins are always cool to see. 행동의 이유는 그것이다. Two? 나는 그저 시간을 살인하는 의미 없는 행동 죽어가는 시간들을 가져갔어. 간절한 자들이 대신 쓰게 하고 있으니. 차라리 나를 That's such a cool looking distortion. 올바를 테지. 뭐라는 거야? 쓸데없는 말 하지 말고. 의도를 전혀 파악하지 못하고 있군. 칭찬에 목마른 가여운 것. 이건 너희의 무지에 대한 수정이자 동시에 우리가 주는 마지막 경고다. Detective Trip. 아니, 우리를 잡으려면 그 협박이라도 하려는 거야? 내가 그런 거. 네가 아무리 미친 살인마라 한들 지금까지 행동에는 패턴이 있었어. 그게 네 신념이든 무기의 약점이든 간에 내 시간을 죽일 수는 없을걸? 명탐정의 날카로운 추리지. 절반은 맞췄군. 하지만 수정할 것이 또 두 개 생겼다. 하나, 시간을 죽이는 건 내가 아니라 그리고 둘, 우리가 아무에게서나 시간을 잘라낼 수는 없지만 네 시간은 자를 수 있지. Reverberation and sound. 왜냐하면 너는 지금 That's true. 지금 왜 하고 있을까? 뭐? 때를 기다리고 있지 않나? 시간 죽이기나 하면서 우리는 그렇게 죽어가는 시간을 가져간다. I don't know. I feel like if yeah, Cromer's weird. I mean, was the Canto 4 guy not sentient? I guess he wasn't.
네가 그 도끼를 휘두른다면 우리 역시 네 삶을 배워갈 수 있다. 너는 반세기가 지난 후 시기가 오후 4시를 알릴 때 아무 일도 없던 것처럼 깨어나겠지. 그리고 죽여버린 시간에 대한 몰려드는 후회와 그 괴리를 충분하게 느끼면서 정말 네가 지루해하던 모든 순간을 떠올려가며 법을 먹은 널 위해 내가 그리고 우리가 좋아. Rhodia stood there, completely frozen. No one could stop the Time Ripper as he walked away from us. Not me, not Rhodia. 그놈 어디 있지? 나 직접 잡을 수 있을 거라고 생각했는데 그걸 놓쳐? 아, 이런. 그리고 알고 있었어. 아니야. Soon I knew that Rhodia decided not to say it out loud, but I knew that word she wanted to say was tedious. 관심. 요슈, 너랑은 다르게 내 시간은 이 사건을 이러쿵저러쿵 품평만 하거나 등 떠밀려서 온 게 아니라 나는 정말로 사건을 해결하려고 지원한 거였어. I briefly grew concerned that Ryoshu might swing her scabbard at Rhodia, but I don't think she was listening anyway. 시시하군. Instead, she stared up at the clock tower in silence as her cigarette slowly burned its way to her lips. I guess that's a relief. 로자 씨. 미안. 실실 우는 척하는 것도 이제 질려가나 봐. Hoppamongi. Distortions are indeed a spectrum. It's pretty. He does look very cool. Rhodia was always the one to lift the team's mood when it's down, but the mood among us had grown so incredibly awkward and cold that I was almost starting to feel a chill in my fingers. Soloing all of Ruina. Is it the can you beat Ruina with a single nugget video? I guess this is what happens when Rhodia's in a depressive mood. We were back at the bus, and if Yuseng or Gregor were here, they would have at least tried to do something to break the ice. But neither Ryoshu nor Honglu were the kind of people to be heavily affected by such a frosty mood. So we just trudged on with our investigation. You don't have any Among Us emotes? I don't have any Among Us emotes, that's right, that's on purpose. Is this first playthrough too? What the fuck? I saw a video of someone trying to... of someone doing like a single nugget challenge, but that was about it. 면식법.
got spoiled about all of Gronos. I'm sad to hear. That's fucked. That's one of that's so fucked. I'm so happy no one spoiled it for me while I was playing through, man. 눈동자. 보면 모르나? 이건 아는 쥐새끼에게 물려 죽었을 때 충격으로 물들어간 눈동자다. It's really good when no one spoils it, yeah. 그런데 지난번 시체랑은 다른 점이 있네요. Not a dead body. 이분이 맨 스카프가 두 쪽으로 찢어져 있어요. 스타일이 마음에 안 들었던 걸까요? 유로집이들은 누구보다 바보와 같이 살아야 돼. 그래야 다른 사람들은 모르는 길이 보이니까. 소녀가 했던 말이야. 스카프는 이걸 감추기 위한 멍해라고 했어. 큰 뜻을 품고 있는 자들은 묶여 있어야 한다고. Chad spoiled him instantly, telling him he was wrong. That's so dumb. 그런데 당신은 받질 않았네. 이런 스카프는 내 취향이 아니거든. 그러면 스카프를 이렇게 두 쪽으로 찢어 놓았다는 건 탈퇴자. 유로집이 아지트로 돌아가야겠어. 물어볼 게 생겼네. Sometimes I'm right. You're right. Sometimes I'm right, and sometimes I think that Arbiter Roland is going to be the final Bina fight. 대장이 당하다니. 뭐? 최근에 탈퇴자가 있었냐고? 탈퇴까진 아니고 요즘 안 오는 녀석들은 좀 있어. T사에 남아도는 시간을 빼앗아서 공평하게 분배하자고 한 사람? Like, a cool thought process. Well, my idea was like, okay, what would be legitimately the worst thing, and that'd be that. And honestly, I feel like they could have done it because like the whole thing was like the with the birds was like trying to keep people safe in the forest, right? By killing everything to keep them safe. And I feel like they could have gone for the whole like and the birds kill everyone in the forest to keep them safe. But then even that wasn't enough. So you'd have to go for something above the birds, right? And he'd loop back around to, since it was all about like the city. The one thing that like is above everything else is like arbiters. So 있었지. 그 녀석 동생이 사고로 죽었는데 actually arbiters confirmed by dad. Yep. Apocalypse Bird is actually just Bina in disguise. 그 계획에 찬성하는 사람은 없었어? 있기야 있겠지만 안 될 소리지. 우리는 유로집이야. 우리는 그래? 그자는 어디 있지? 모르지. 사라지기 전에 우리들을 계속해서 지켜보고 있을 거라는 섬뜩한 말을 남긴 걸 보면 그래도 T사에 있는 게 아닐까? 저기, 근데 우리 대장은 돌아오는 건 맞지? 시계.
난 누군가를 죽인 후 언제나 담배를 태운다. Yeah, it's kind of funny that whenever someone shows up to spoil stuff, it's always on a first time message. Every fucking time. It's like their first message will just be immediately drops a spoiler and then fucking gets shot and they leave. 그 이유는 담배를 다 태우는 4분의 시간 동안 담배가 줄어들면서 목숨이 천천히 타들어가는 걸 보는 맛이 좋기 때문이지. My first message that'll make a great impression for the streamer. 4분. 나는 이걸 끝까지 태우는데 그런데 저 시계는 2분이 흘렀어. 뭐? 말이 안 되잖아. 어떻게 이곳 근방의 So this 사람들이 time, thankfully, 시계가 nothing. 고장났다는 것도 모르고 한 번이 아니다. 이 탐정 놀이를 시작하고 계속 내 담배가 모두 타들어간 시간은 언제나 2분이었지. The username is followed spoiler. 무기력해졌기 때문이라고. Be sad. Yeah, thankfully no spoilers. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난. 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려. 추수. 첫 번째랑 두 번째 피해자는 뭐 하다가 습격당했어? 한 명은 13가지만 롤리팝을 사는 도중에 당했고 한 명은 만화책을 읽고 있었어. 주인공이 티사 발명가인데 꽤 읽어볼만 해. Plot twist. What the fuck? You don't. Back when you streamed your Stardew Vet. T사에는 시계탑이 많아? T사에는 총 12개의 시계탑이 있지. 하지만 이건 피해자들이 시간 살인을 당한 곳은 다 이 시계탑 근처였지? 맞아, 탐정님. Is a Ricardo role player? Yeah, but they showed up afterwards, so it was fine. 시계탑의 시계를 See, 느리게 showing up 해서 after, doing that like after the fight or something, I think it's so funny. Like it's such a good bit, right? Yeah. Well, yeah, it could be so, you can fuck it up so bad. 이 근방을 지나가는 모든 사람들이 지루하게 느끼게 만들었다면? 지루함이라 그게 Sound, 시간을 yeah. 조절할 수 있는 조건이었구나. The fuck is Ricardo? Who is Ricardo? You don't understand. Me having to spend time answering your fucking questions? Me having to spend to answer your questions means I can't spend my hair coupons. 시계탑. Can we get a hair coupon redeem? Let me see if I can. Maybe I'll see tomorrow. Corey, can you remind me tomorrow to look up how to go looking for the audio play things again? Or just remind me about that. So I can either do that, or I'm wondering if I can have Ricardo show up on screen
but then also have like the audio play for it. 한 대 태우기 딱 좋은 전경이겠군. 아, 깜빡 잊고 말 안 한 게 있는데 아무런 증거도 없이 체포하면 안 되는 거 알지, 탐정님들? 뭐? 현장을 급습해야 돼. 무작정 쳐들어가서 네가 느낌상 범인이어서 잡아간다고 하면 문제가 될 수 있다는 거지. I get loud too for a proper scare. I want to see if I can just get his face to show up on screen. See, if I had like the actual like know-how, I'd have it so like have him run onto the screen and then do like his big attack and yell hair coupons, but like that sounds like a lot of work. 그럼 뭐 우리가 그놈한테 습격이라도 당해야 된다는 거야? 현행범으로 잡게? 알고 있는 거지? 그놈은 시간을 도려나갈 수 있어. 자칫하다간 몇 주, 몇 달, 몇 년 후에 눈을 뜰 수도 있는 거란 말이야. I'm sure there's an easy way to do it, but yeah. 단테가 그 시간까지 남김없이 돌려줄 수 있을지 없을지도 모르잖아. 안타까운 소식이긴 한데 그럼 당신 범인을 잡고 싶은 건 맞아? 아니면 범인이 시간을 빼앗... 맞네, 명탐정. 이 도시에 내가 모르는 발명품은 없을 거라고 생각했거든. 나는 T사에 있는 모든 기계들의 작동 방식을 알고 있어. 지금 유치장에 있는 당신 동료가 옛날에 이곳에서 만들었던 기묘한 발명품에 대해서도 알고 있지. 나는 그 발명품이 이 T사의 특허청에 붙잡히는 것보다는 도시에 퍼져가는 걸 보고 싶었어. 그래서 뒷골목을 빠져나가는 것도 적극적으로 잡지 않았지. 절대 귀찮아서 그런 건 아니었다고. 그래서 대답해주자면 맞아. 구인회 때 그랬던 것처럼 범인 잡는 건 관심 없어. 시간살인을 하는 방법이 궁금한 거지. 발명가들은 대체로 이래. 고질병이랄까. What the fuck? Okay, wait, this guy is like actually important. Like he was the one in charge of chasing down Yi Sang when like all those years ago. What the fuck? 동. 대체 이런 놈들이랑 어떻게... 교수님, 궁금한 게 있어요. 메르소 씨가 시간 저울 교수대에 올라갔을 때 그 과묵한 친구? 그랬었지. 모든 기계의 작동 방식을 알고 있다면 왜 오작동을 일으켰는지도 알고 계시나요? 그 교수대가 메르소 씨의 100억안어치의 시간을 가져가지 못했던 이유는 무슨 소리야? 내가 설계한 기계엔 문제가 없어. 대체적으로. 그렇다면 기계가 아니라 메르소 씨 혹은 저희에게 문제가 있다는 거겠네요. 대박이다. 탐정 옷을 입고 탐정 놀이를 하고 나니까 꽤나 그럴듯해졌는데. 아, 애거사님 덕분이죠. 명탐정이 되는 자격 중 하나는 끝없는 탐구심이다. I thought the condition of getting exempt from our time tax was that we had to catch the culprit. That was what I was thinking when the Class 5 auditor began speaking again as if to address my concerns. 물론 그렇다고 범인을 잡는 데 협조하지 않겠다는 건 아니야. 간단한 거긴 하지만 계획도 있고. 그러니까... 의로 흑수. 흑수. 아, 뭐야. 슈그리 부르셔.
내 명을 들은 시비수 결집이다. 짜증. 빨리 숨어. 안녕하세요. 기다리고 있었답니다. 살인마랑 대치하는 상황에서 안녕하세요? 저도 독특한 마주침이야. 우리를 맞닥뜨리고 인사 여태까지 우리를 미행한 건가? 아, 물론이죠. 생각보다 가까운 곳에 계셨네요. 너도 탐정 짓을 한다고 시간을 네, 맞아요. 당신은 시간을 알차게 쓰는 방법에 대해 알려줄 수 있지. 뭘까? 잠깐. 뭐라고? 30시간? 이놈들 때문에 우리가 도망치느라 빼앗긴 시간을 생각해봐. 그 시간이면 더 많은 시간을 가져올 수 있었어. 300시간은 가져와야 수시간 맞아. Interesting, though. So there's like multiple personalities inside of him. 천승이야. 티성이 더러운 시계줄들과도 같이 협력하고 있으니까 이대로 보내면 또다시 우리들을 귀찮게 할 거라고. 본때 드마우로 찬성. 이왕이면 나누기 12를 했을 때 딱 나눠 떨어지는 시간으로. Tech to play Ruin. Yeah, all the voices. Brother, I might as well be. It's only fair we take 300 hours from him. 일단 될 수 있는 대로 깊이 찔러보자. Can't wait to watch your spark for leg, you fuck. 100시간만 잘라내면 곤란하니까. 다들 조용. 시간은 내가 정한다. 가능한 뭐 1000시간 동안 미각을 잃는 정도겠지. 어차피 공평하게 다 같이 잃을 테니까 1000시간. The culprit wasn't the only one who suddenly began to behave strangely. Hong Lu did too. His face relaxed into a tranquil look, as though he was ready to let something go. Or perhaps that was an expression of liberation. 1000시간이라 눈을 감았다 뜨면 1000시간이 지나 있는 걸까요? 고통은 없을 거다. 그럼 저도 찬성이에요. 가져가세요. 정말 진심으로 말한 건 아니었겠지? 시간을 토막내는 면도기라. 저게 In fact, he doesn't mind sleeping for 1,000 hours, yeah. 님의 힘이었지만 그래도 완전 멋진데? 뒤틀리면 저런 힘을 가지게 되는 거야? 머릿속에서 꿈만 꾸던 방법을 행할 수 있는 힘을? After a lengthy silence, as though the world itself had come to a grinding halt. 너의 시간은 자를 수 없지. 계획대로네요. 달라진 건 아무것도 없어요. 눈을 감았다 떠도 제가 아는 세상 그대로인걸요? Hong Lu?
fucking banger again? 우린 함정에 걸린 거야, 이 멍청이들아. Come on. 말했다시피 시간 교수대가 고장난 게 아니야. 문제는 너희들이지. 너희 12명의 시간은 이미 다른 누군가의 시간에 귀속이 되어 있더라고. 그래서 시간에 매달리는 시간 교수대로부터 다중 참조 오류가 일어난 거지. 아무튼 우리는 이미 단테의 시간 속에서 살고 있으니까 저희가 모르는 사실이었다면 시간 살인마 역시도 알 수가 없죠. 그럼 시간 살인마가 오셔서 제 실때 로자 씨와 류슈 씨가 멋지게 나타나서 검거하면 That's how this trap came to be. 괜찮아요, 단테 씨. 다 잘 될 거예요. 티사 시계탑 중 하나가 고장났었다는 사실이 퍼지기라도 하면 한동안 얼마나 들썩거리려나. 정확할 거라고 믿어 의심치 않았던 모두의 시계가 사실 잘못된 시간을 알려주고 있었다는 사실 말이야. 구경... 까까까까. 있잖아 참가상. 난 시계 소리가 싫었어. 언젠가부터인진 모르겠지만 나한텐 고통이 반복될 거라는 소리처럼 들려왔거든. 마치 그런 모양의 칼날이 나를 베어서 지나갈 것만 같았거든. 시간의 칼날이 말이야. 그런데 너의 소리는 조금 다르다고 해야 하나. 듣고 있으면 새로운 꿈을 꾸게 되는 것 같아. 고통스럽지가 않네. 그래서 고맙다고 하는 편이 좋겠다는 생각이 들었어. 단테 씨가 부탁이 있다고 하시네요. 그래, 말해봐. 결국 범인을 잡기 직전에서야 풀어주다니. 관리자님, 3명에서 다니니 좀 어떻던가요? 빈자리의 소중함을 깨달으셨을 거라 믿고 있습니다. And Otis is still fucking salty, man. 유치장, 온몸이 쑤셔요. 저놈의 그 시간 살인마인가 뭔가냐? 저희가 처리해야 할 뒤틀림이죠. 배울 수 없다고. 멍청한 것 완전 속았다고. Oh! Ew, gross. Plus 16. Electro Swing Jazz. Electro Swing is fucking goated. It's so good. Electro Swing has got to be one of my favorite fucking music genres. Yeah, get fucked, buddy. I should have looked at this passive as fuck. Brother, get a heads roll.
Nothing. Shaking my head. Smedge. It's 50-50 5 times in a row. Yes. No wonder my random tenor was so bad today. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 목을 떨궈주마. Brother, you're at 26 sanity, please. 시가수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자, 살려보내지 마라. Oh, they both got it. Okay. 불가 위야 막아내지 못하리. 한눈 팔지. I've been wrong. What do you mean? 파도는 반드시 밀려올 테니. 토끼를 보내. 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어. 묘여. 길을 열어. 틈을 끊어. I swear to God, these aren't 50-50s. I refuse.
작은 관심은 사용하죠. 저는 조용한 게 좋아서요. 첫세와 아득한 여정, 멈추지 않는 시대에서 희망과 미래를 찾아 스스로 답을 구하시길. 이걸 뭐 피해? God, this song is such a fucking banger. 결정 영화. 무상한 목숨, 불끈을 지원했고 모든 것에 견뎠어. 물 넘고 꺾여 제차 아프잖아. I check Discord? No, why? Do I need to? Somebody do something? You're playing Peak without me? Okay, I mean, if you weren't around for it, then that's on you, not on them. Holy shit, wait, that actually struggles on that. I was around for it? Oh, well, you know. Yeah, I take it back, that's pretty fucked up. 일기당천. Very offended. Well, I mean, you know, it's the benefit of being in college. You get invited to Peak. 이걸 뭐 피해? Get fucking body sacked, buddy. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. 눈앞에서 흘러가는 1분 1초가 너무도 아까워.
오늘부터 초심이 움직일 때마다 함께 뛰는 심장 박동 소리가 괴로워. 차라리 Oh, was there? I wasn't even paying attention. 그럴 리가 없겠지. With that, the Time Ripper slips into the shimmering portal. 기존에 보았던 심상 거울 던전과 동일한 공간인가 보군. I'm sorry, the text on the screen over like dialogue bubble stuff outside of like these actual like the cards I just normally don't pay attention to. 단테, 그러고 보니 나 처음으로 궁금해졌는데 우리가 쓰는 이 시간들은 네 시간들은 어디에서부터 오는 거야? Secretly, okay, I need you shot dead for that. I never gave thought to where the time I rewind comes from. All I knew was that when I turned the clock, I rewound the time. 그렇네. I wish I could answer her, but it's not like I know how any of this works. Ryoshu quickly shuts us down with her brief summary of the circumstances. We did not question it further. 심상 거울 던전 가보도록 하지. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. When guys are gonna smash anyone get in my way. Oh, that's so cool. Aw, she doesn't get the pipe. What the fuck? I suppose it's Eurodivy instead, but yeah. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 바닥에 떨어지기까지 걸렸던 시간 21분. Input. Really? That's cool. 그놈의 유로집인가 뭔가 하는 활동은 그만두지 그래. 가뜩이나 우린 가진 시간도 없는데 비어가 발명품을 만들어서 시간 징수자를 괴롭힌다고. 지금은 기다려야 하는 때라서 그렇대. 적절한 때가 오면. 그게 언제인지 형도 모르잖아. We got ads in about a minute, chat. 어쩌면 우리가 죽고 나서일 수도 있어. 차라리 1급 발명가 자격증 시험을 봐.
있잖아. 다른 둥지는 모두가 돈을 많이 벌어서 다른 둥지로 이주할 수 있게 되면 그럼 푹자도 하루가 끝나 있지 않겠다. 나는 핑계투성이었다. 이곳에 체제가 싫었지만 방법을 모른다는 핑계로 나서지 않았고 자격증을 얻으면 생활이 더 나아질 거란 걸 알았지만 시간이 없다는 핑계로 보러 가지 않았다. Alright, chat. I just remember the birds chatter never came back after your wrist cutter crashed out on them. I don't even remember what I crashed out on them for. I just remember them being they were just being kind of rude. And I just told them to shut the fuck up. I don't really remember anything past that. But yeah, I guess that's true. I just kind of assumed some people were mainly here just for like the Ruin playthrough, and that was about it, which makes sense. But then also, yeah, I was pissed as fuck, man. That fight pissed me the fuck off. In the middle of it, yeah. Again, I couldn't tell you what the comment was, but all I remember is there was something that was said that fucking ticked me off because I was already pissed off. Ugh. I think it's very easy to tell when somebody is annoyed. And, there's one thing if there's, yeah. If you're trying to piss people off, then like, yeah, and you know, sometimes you get it. Why don't you shove your key? Oh, is that what I said? I'd believe it. That does sound like something I said, actually. It's time. Wait, hold up. What's... Oh, okay, thank God. Brother, you cannot just say it's time after talking about not being able to fit your keyboard up your ass. Also get scammed, buddy. I'll see, again, I'll see tomorrow as well if I can kind of finally do something about that.
I just gotta like sit down and like take some days off every now and then to actually like fix some stuff on stream, man. So hard. 이른 아침부터 동생이 나를 불렀다. 2시간 정도만 I would like 남기고 that. 내 시간을 형에게 빌려줄게. 시험이 오후 2시에 끝나지. 그때 시계탑 앞에서 만나자. 그때 빌려준 시간을 돌려주면 돼. 그렇게 가져본 넉넉했던 하루. 시험을 치르고 왔는데도 해가 지지 않았다. 느낌도 좋았다. 오래전 보았던 만화책처럼 원하는 발명품을 척척 만들어내는 꿈을 꿔도 될 것만 같았다. 누구나 피할 수 있을 정도로 차가 남아 우리처럼 10시간 남짓을 사는 운전자일 테다지만 동생은 피하지 못한다. 내게 빌려준 그 시간이나 느린 꿈이 더욱 느려졌어. 날아간다. 내게 허락된 시간만큼 있는 힘껏 달려가지만 언제나 그랬던 것처럼 시간을 얼마나 나누어 봤든 달라지는 일 없이 나의 삶은 촉박하고 눈을 깜빡이는 사이 모든 것이 지나가 버렸기에 나는 동생의 숨이 멎은 거리를 정처 없이 걸었다. C and D full on DPS from C and D? 저 롤리팝의 모든 맛. 빨리 다음 이야기 읽고 싶은데. 누가 다음 권 나올 때 깨워주면 좋겠네. 이 도시. 제 초상화 걸릴 날이 궁금해 죽겠지 뭐예요. 특히 제 수염 끝이 샛날개짓처럼 얄쌍하게 올라가야 하는 게 포인트인데 시간이 너무 안 가서 지루해 죽겠어요. 아직도 3시밖에 안 됐나? 이 지긋지긋한 건물은 아무렇지 않은 얼굴로 시간을 죽이는 자들이 너무나 많다. 성자님 말씀대로 기회는 분명 올 거다. 너도 지루하다는 건 알겠는데 언젠지는 그만 물어 좀. 나라고 징수자 놈들한테 시비 걸고 Cloak and 도망치는 게 dagger, I see. 좋은 줄 아냐? C and D's nuts. Alright, buddy. 나는 방법을 몰랐을 뿐이다. 그들의 시간이 나와 동생에게 있었다면 동생은 죽지 않았을 텐데. 그래, 동생의 말이 옳았어. 기다리기만 해서는 때가 오지 않아. 나서야 할 때는 지금이야. 시간을 죽이는 자들을 전부 멀쩡하게 돌아가는 시계도 속에 있는 수많은 톱니바퀴는 서로 회전하는 속도가 다르지.
시간을 사는 자가 있다면 내 시간을 사는 사람도 있는 나는 우리는 유로집이와 달리 그래서 된 게 Yeah, the background's so good. 그거냐? 이거 모두가 같은 시간을 누릴 수 있는 모두 나와 같은 아픔을 가졌던 사람들이지. 그렇다고 해도 시간 살인이라는 일련의 행위 전반을 정당화할 수 그러니까 나는 살인마 같은 게 아니라는 거다. 시간을 죽이고 있던 건 오히려 도시에 살아가는 저들이야. 이 탑의 시계가 느리게 움직여도 아무도 의심하지 않았지. 그저 오늘따라 시간이 안 간다며 지루는 그렇게 시간을 죽이고 있었지. 그 죽어가는 시간들을 우리가 구해줬다. Yo, this looks sick. Why is it so long? What the fuck? Oh? Oh, holy shit, that's insane. Do we want to go, chat, do we want to go up or down? I want to hit the question mark. Fuck you. 좀 채울까? Right, I will just keep moving right through these, I swear to God. 톱세와 시비수의 길을 결전 염화. Right, if I open up that DM and it's the same question again, I'm doing it again. 도려내라. I'm not gonna look at your DM until after that minute's over. Yeah, Raya, what's up? Why'd you call?
What's going on? Can I ask a question? Yeah, you can ask a question. What is it? Are you getting old? Yes, I'm old and alone and depressed. Anything else? Any other questions? I was thinking, yeah, okay, yeah, what were you thinking? Are you sure you didn't like that fight? What fight? Which fight, Raya? Raya, you just stopped responding. Why? Huh, buddy? I also have a question. What option should we pick for what? Up. I want to hit the question mark. I don't, honestly, you know, moderators are overrated. Fuck you. 아는 것을 모른 채 할 순 없으니. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 이상이요. 행색이 이상하나 그럼에도 이상이요. 내가 맞소. 내가 아시의 이상을 함께 줬던 호위 이상이요. I hate it here. 토끼를 보내라. 저 해충들을 도려내라. 묘여. 길을 열어라. Boomy, if you're still here, thank you for the help. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 결정, 염화.
Stop getting distracted, sorry. Oh, that's sick. 일기당천. 이제 깨우치시길. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. I swear to God, Araya. It's a 5% twice, bro. 형세를 파악하지 못했군요. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 마음 놓고 열어젖히고. 놈 쪼아먹었다. 다음. Blow you up. 어지러지랄 테지. 와르르 무너지는군. 결정 영화. 불가 위야 막아내지 못해. 일기당천. 목을 떨궈주는 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나.
brother. Why? I'm just slowly going insane. Let's speed that up if you want. Oh, I bet you fucking could. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 토끼를 보내라. 넌 푸름을 저 해충들을 도려내라. 이제 깨우치시게. 묘여. 길을 열어라. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 이제 깨우치시게. 시비수에게 묻는다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려주지 마라. 이제 깨우치시게. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 첩세와 이제 깨우치시게. 틈틈 바로이. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. You know, probably could have done that if we didn't fail that fucking one in the middle. Pain. 가보실까? 이건 죽어갈 시간을 구원하는 일이다. 시간이 남시잖아. 힘내라. 500시간 아니 2000시간을 잘라내야겠어. 나 똑바로 해. 시비수에게 물었다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. 친히 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나.
going to finish it. It depends on the Canto. Cantos are equivalent to chapters. I finished Canto 6 today. What is this? That's so cute. What the fuck? Yeah. So, like, right, remember how the last one was based on Wuthering Heights? We finished that one earlier today. This one based off of? This is an intervallo, so it's like a between section between the cantos. I have an idea of what the next one is, but I have no guarantees on what it'll be, so we gotta get there first. So this is like mini stories in between the actual chapters. Yeah, 100% accurate English. We are not at the next one yet though, so it's gonna be a little bit. Defense -6, defense -9, so is it +3? +6 +3. 일기당천. 답답해서 못 마시겠군. 이봐, 이들도 떳떳히 보면서 싸울 수 있게 하라고. 진짜 모습이 오래될 줄은 몰랐는데. Though we couldn't be sure if there were multiple personalities in the river's head, or if it was truly the voice of the many. We did hear several voices of varying pitches echoing from all corners of the room. The Time Ripper, cornered, grabs the lapels of his long coat, and... What the fuck? 젠장, 최대한 빨리 끝내자. 우리가 이렇게 많은 시간을 분담하게 하다니. 손, 이득이 많을 거다. 진정해. Agathia Christie. The personification of multiple personality disorder. Oh wait, is this just a ton of different brains? Wait, that's so funny.
I really gotta stop using Ishmael, bro. Ugh. 일기당천. Insane he's losing with that, by the way. 모든 것이 전까지 퇴각은 불허한다. Never mind. It's great. I take it back. 불가 위한 막아내지 못해. 토끼를 보내라. 저 해충들을 도려내라. 틈끊어 묘여. 길을 열어라. 몸소 보여주지. 이걸 막히네. 어떻게 대관원을 숙청해 왔는지. 어떻게 죽었어? 결정 영화. 발전하 개만한다. That move is so fucking cool. 잔재주를 지금이 적기 아니야? 시간을 너무 많이 소비하는데요. 시간 공손 분단지 줄이 너무 많이 발생하잖아. 자, 조용히. 계속해서 시간을 끌고 자체가 손해다. 이 공격을 수행하고 우리가 소모한 분당 시간은 앞으로 손해볼 시간에 비해 굉장히 가치가 있다는 이야기지. 이제 쓸 수밖에 없다. 확실하게 나눠. 모두가 같은 시간을 내는 거야. There he is. Thank you for the follow. And, you know, if only I had Arbiter Bina with me right now. Because, you know, this might be strong, but that doesn't look like a...
That doesn't look like a ranged attack to me, buddy. 말도 안 돼. 이 공격까지 통할 리가 없어. 뭔가 속임수를 쓰고 있는 게 분명해. 잠깐. 아까 나한테 5시간을 가져갔잖아. 그런데 왜 또다시 나한테 3시간을 가져가는 거야? 사람한테 2시간을 가져갔잖아. Yep, he can't fucking steal time from us, right? 나머지는 다른 놈들에 가서 가져가. 왜 나머지 대응을 그만 좀 해. 터스텝 베이스도 제대로 못하는 주제. 왜? 말 다 했냐? 방금 아, 알 것 같네요. 기회는 조용히 해. 우리끼리 싸우다. 이건 시간 낭비. He has 100 fucking protection this turn. Fuck me. 모든 것이 견뎠어. That's fine. He hates me. I don't hate you, you fucker. It's really catchy. That huge sword he has is sick, actually. 이 정도 탕후에 허덕이나. The design for this boss is actually so cool. 세와. 마음 놓고 열어젖히고 양을 흩뜨려라. 저 해충들을 도려내라.
키울 수도 없겠구나. That's what the emotes are. God damn it. 10분만 더 있었더라면, 아니 1분만이라도, 몇 초라도. 시간이 더 있다면 분명히 지금보다 많은 걸 바꿀 수 있을 거야. 라고 생각했던 시절이 내게도 있었지. 무슨 일을 했지? 믿겨지지 않게 이 모든 걸 내가 바꿔낸 거야. 알아. 이게 바뀐 거야? 라고 묻고 싶겠지. 결국 다른 곳과 다를 거 없이 똑같이 고통스러운 둥지 중 하나가 되었잖아. 그러니까 들어봐. 결국 고통을 없앨 수 있는 가장 완벽한 방법은 시간의 멈춤. Her assistant's expression turned bitter. He did not elaborate. Well, it's not like he could understand me. The sinners were too busy keeping their eyes on the Time Ripper to relay my question. Like always, the LCA's Special Operations Unit arrived and discussed a few things with the employee. Labeled the Time Ripper a distortion with a complicated classification code. And that's how the case of time killing time closed. But 범인을 잡았다니 다행이네요. 드디어 제 초상화가 완성되었어요. 어때요? 멋지죠? what is that portrait? 아직도 너무 굶떠요. 좀 더 빠릿빠릿하게 일하세요, 여러분. Her assistant said much earlier was right. T-Corp did not change. Not even a little. 왜 자진해서 그 살인마에게 미끼가 되겠다고 한 거야, 홍로? 난 사실 무지하게 겁났단 말이야. 내 시간이 내가 느낄 새도 없이 사라진다고 생각하니까. 그냥 조금 더 이해하고 싶었어요. 제게 세상은 I'm really tempted to start writing Honglu down as Hongler because it just, like, I wouldn't have to press space and I wouldn't have to, and I could just press tab to autofill it on my notepad document. 사실 지금도 모르겠어요. 어차피 사라지는 시간인데 왜 다들 애써 손에 붙잡아 두려고 발버둥 치는지. I mean, it just gets really easy. For some of the other characters, like Ryoshu, I only have to type out once, then like RY doesn't equate to like any other fucking word. 그래도 로자 씨는 그분을 이해해주고 계셨잖아요. 그분을 맞닥뜨렸을 때 한편으로 그 마음을 알 수 있을 것 같아서 붙잡질 못했던 거죠. Yeah, the music for this intervallo is so good, bro. 형과 누나들이 처음 저를 죽이려고 했을 때 제가 왜 아무런 저항도 하지 않았는지 로자 씨를 보면서 떠올랐어요.
Okay. Interesting. Interesting. There's a very important thing in this statement, which is the first time part. 무섭기만 했던 게 아니라 그 마음을 알 것 같다는 생각이 들었던 것 같아요. 공포가 극에 달해 그 진원지에 닿는 순간 귀중하고 아름다운 찰나지. 자, 모여주세요. 기사 전체를 떠들썩하게 했던 시간 살인 시간을 해결한 1등 공신으로 특집 기사가 써질 예정입니다. 그래서 탐정님들 단체 사진을 하나 찍을까 하는데. God fucking damn it. 이런 경사가 다 있다. 내가 사진에 찍혀도 되는 건지 모르겠네. Get in there. 내가 활약한 건 딱히 없었잖아. 하지만 로자 씨, 결국 범인을 잡는 건 성공했잖아요. 모두가 아니라 저 둘이었지. 난 범인이 무서워서 주춤거리긴 하고. 훌륭한 탐정 뒤에는 항상 훌륭한 조수들이 있는 법이니까요. I feel bad for her. She's like still definitely stuck in her past, which sucks. 웃기네. 그것도 애거사라는 사람이 한 말이야? 아니요. 제가 방금 한 말이에요. 이중 그딴 썩 표를 지을 수 있는 건 나쁜 Long face. 웃어라 탐정. 자, 이쪽으로 좀 더 붙으세요. 하지만 아무것도 안 한 주제에 뭐라도 해보려고 발버둥 치는 자들을 내가 막을 자격이 있었을까? Seemed that I was only one who heard her whispering. 자, 그럼 하나, 둘. I swear to God, we need a collar and a leash. 대표님, 이제 슬슬 시간이. 아, 마이. 옷은 잘 썼어. 깨끗하게 썼으니까 따로 세탁은 안 해도 될 거야. Erm? Erm? 오랜만에 심심하지 않고 재미있는 하루를 보냈네. 고마워서 참가상. 가끔은 이렇게 회사 건물 밖도 겪어보고 싶었거든. 그 능력과 유능한 지위를 생각하면 1등상을 받아도 아닌가? 원리를 자기도 모르니까 1등상보다는 특별상을 줄 것 같은데. 네 시계가 Colorful 신기하긴 suit 해도 there. 나는 시간과는 Yeah. 별반 상금 대신 팁을 하나 주자면 시간을 이용하는 건 언제나 대가가 따른다는 사실을 염두에 두는 게 좋을 거야. 아, 나도 그것 때문에 골치가 아프긴 한데. I just don't like his suit is blue. I think blue suits suck. 아, 고마운 거 하나 더. 꿈이 다시 흐르기 경계 끝에서 별을 이으며 간절한 소원을 빌었던 날, 내 꿈은 거기서 멈춰버렸다고 생각했어. No.
I refuse. Not anymore. Corey helped ruin my idea of blue suits. He looks quite good in that color. I'm not saying he doesn't look good in it. Looks fucking makes him pop very well against the bleak as fuck background. That doesn't mean I like it. 다시 소원을 빌 수 있다면 다른 걸 빌고 싶었지만 이미 소원을 빌어버린 내겐 기회가 없을 거라고 생각했지. A star. I don't understand why, but a mere mention of it suddenly brought back the memories of the star I saw when I made a pact with the sinners. Very interesting that it's blue when he's talking about wishing upon a star like Damien did. Too associated with Damien for me. It's not even Damien for me, it's fucking Argalia. 별을 다시 이을 수도 시간을 그때로 되돌릴 수도 없다고 생각했으니까. 그래서 꿈이 멈춘 거야. 꿈이 나아갈 방향이 없다는 걸 비열한 나는 너무 잘 알고 있었거든. 그런데 내가 틀렸지 뭐야. 내가 알지 못하는 형태로 눈앞에서 시간이 되돌아갔어. 물론 시간을 되돌리는 방식이 아니라는 게 내 추측이지만 가능성이라는 게 남았지. 시간을 잘라내던 그 뒤틀림도 그래. 아직 시간에 대해 내가 모르는 이야기가 더 있다는 걸 증명해줬어. 그러니 잔잔해져 미동조차 없던 내 꿈이 다시 거세게 흐르기 시작한 거야. 아, 시간을 무서워하지 않는 태도도 인상 깊었어. 나는 매일 이런 생각을 하거든. 내가 죽은 이후에도 시간은 계속 흘러갈 텐데 그건 너무 무서운 일이라고. 하지만 죽음이 두려워 불로장생을 연구할 생각은 없어. 시간의 흐름은 끊임없는 변화기에 죽음과 소멸을 피하려 도망친 길에 또다시 죽음과 소멸이 기다리고 있을 테니까. 시간의 흐름은 끊임없는 변화. 그렇기에 변화를 막으려면 시간 또한 정지해야 하지. 그래, 그게 문제인 거야. 결국 시간이 멈추기 전까지 모든 변화는 거대한 흐름이 되어버리거든. 단테가 의미를 잘 이해하기 어렵다고 하시네요. 어? 미안. 무슨 말을 해도 째깍하는 소리만 들려오다 보니 무심코 속에 있던 말까지 해버렸네. 하긴 신생기업의 관리자가 이해하기엔 너무 뜬구름 잡는 소리였다, 그치? 100억 안에 달하는 시간 누진세는 이걸로 확실히 처리되었겠죠. 면제되었어. 이 사건 아니었으면 너희 모두가 4시간씩 평생 살아갈 뻔했다고 믿어져? 자고 일어나기만 했는데 이틀이가 있는 거야. 물론 너희에게 4시간 일상 보장 복지제도가 적용되었을 때의 이야기지만. 잘 믿어지지는 않지만 우선 긍정하겠습니다. 아, 맞다. 림버스 컴퍼니 당신들이 직접 전달한 카탈로그 있잖아. 거기에 있던 그 모노리스라는 거 한번 사보려고 하는데 될 수 있는 한 엄청 많이. That limo is huge. Also, he's buying all of the monoliths. First face, it's weirdly detailed. 축하해. 영업 성공했네. 그거 엄청 비싸던데. 판매왕이라고 상장이라도 받는 거 아니야? 알겠습니다. 전달해두죠. 모노리스, 그걸 어디에? 비밀이야. 별이 안 보이는 이 하늘에선 이루기 전까지는 속으로만 생각하는 편이 좋으니까. 가자, 마이. 네, 허버트 대표님. There's the name drop. 점점 알 수 없는 방향으로 회사가 나아가는군. 파우스트 씨, 이젠 뒤틀림 현상에 노동력을 판매하는 것도 모자라서 모노리스까지 판매하는 건가?
Yeah, he kind of is. Faust looks a little more colorful too. Because you can definitely, like, you can very easily see the difference. You can see, like, her eyes as well. 모노리스 자체가 구매나 판매가 자유로운 것도 아닐 것이고 이전 빌딩권과 같이 우리가 회수를 해야 하는 영역의 개념이라고 보는데 알고 있지 않나? 뒤틀림을 의도적으로 발생시킬 수 있는 물건을 판매한다는 일이 어떤 사태를 초래할 수 있을지를. 어떤 기술이든 사람을 망치고 죽이는 기술은 많습니다. 그 중에는 첫 의도가 그렇지 않았던, 오히려 사람을 The 위하기 9 위한 is in 2 기술이었던 days. 경우가 That would be 더욱 correct. 많죠. 어떻게 쓰느냐에 달렸다는 것입니다. 그런 상투적인 말로 그냥 지나갈 만한 이야기인가 이게? That would be correct. 알고 있지 않습니까? 제 처지와 당신의 처지. 저희는 이럴 수밖에 없다는 걸. 저희는 분명 원하는 것에 도달하게 됩니다. 알겠다. That peculiar exchange between Faust and Virgilius. The bus sets off on another journey. 오, 벌써부터 No, 액자를 he 만드는 didn't. 거야? And he was faded the entire time as well. So the fact that he had his colors is very interesting. Ever since we returned to the bus, Rodeo was busily moving between the sinners, excitedly talking to them about whatever subject they were interested in. 바로 그렇다네. 자, 이걸로 완벽. 어딘가 달아둘 생각이요. In her hands was the article we were featured in. Don Quixote dedicated considerable time and effort to meticulously ironing out the creases, coating it with a thin film, and displaying it carefully in a frame. We could barely tell it was her due to the blurring, but she appeared to be so happy to be a part of the photograph. 마음 같아서는 이 버스에 붙여두고 싶지만 이런 첫 성과는 귀중하니 본인의 방에 안전하게 보관하려 하네. 아이 그렇게나 좋나? 다 흔들려 나와서는. 아우, 자기는 또 왜 그래? 우리 꼬맹이가 기분 좋다잖아. Cuchara no. I don't speak no Spanish, bro. 그건 상관없네. 이것은 우리의 성과. 그래, 우리의 성과. Rodeo was laughing and cheering along with her, as though nothing had happened. But it's never been so clear that this cheeriness was all an act. And I think that pained my heart. Yet I was powerless to do anything about it. The most I could do was to clear the air and hopefully divert their attention to something else. 베르길리우스, At least when we're talking about our next destination, the past seems to become a blur, even for a moment. That was the intent behind my question. 아하, 이젠 대충 알 것도 같아.
행선지를 묻는 것이겠지. Alright, buddy, you don't gotta be such a dick about it. Lucky, I was right. The subject of our next destination was enough to divert the sinners' attention. They all fell silent in anticipation. 다음 행선지는 Too bad I got more than I bargained for. 워프 열차입니다. 단테. No. No. Nope. Uh-uh. Oh, fuck. No! Fuck me, man. I didn't just clear the air. That statement alone caused a whole storm among the sinners. How about we don't take a warp train? 또 한 줄 길을 남겼군. Wait, is this the 세월이 지나면 홍우는 그제야 was this the event that we just had recently? 이 홍로가 무엇을 바꾸었는지를. Yeah, oh hell yeah. I ended up not doing it because I didn't want to spoil myself on anything, so a little late than better late than never, right? Fuck. How about we don't? You couldn't do it? Oh, really? I see. Alright. Fuck me, dude. Alright. That will be for later. Let's do the ads one more time because then we're going to be ending stream here in a minute. Yeah. When we start back up again, it'll be a familiar siren into Murder on the Warp Express. Will be the plan. We finished 6 today. We did Time Killing Time. Got another intervalo. Hopefully then after that 7. And we'll be moving on. Again, like I said, tomorrow is probably not a stream. Because tomorrow will most likely just be me off stream reading Distortion Detective. Again, if I do get through it pretty quick, because I've heard the chapters are pretty short, then I'll boot stream up and we'll go through these. If I don't, then I won't. And then Tuesday as well, I'll try to be going through it as well. And again, if I we'll see about Tuesday. But for sure we'll be back on Wednesday. And yeah. So, until then, be good, chat. Have a good rest of your night. Thank you for coming by. Thank you for hanging out. The new follows, I appreciate it. You guys had a good time. And I will see you for once. Not tomorrow, but soon. So, well, maybe tomorrow. We'll see. Until then, have a good night, chat. Be good, and I'll catch you later. Good night, everybody.